turn around the economic fortunes of the region. And the pictures that you see on your screen is a clear indication that President William Ruto is already in West Pokot County. Let's cross over and listen in. Less than 100 degrees, that's the 13 degrees. Don't have a look at 3 degrees. The final product will be this one. It is called the Clinker. Oh, this one here? Yeah. And I have a sample here. I'll show you. 1,200. 1,200 I have to back to the less than 100 degrees. So this is the final product. That's like Inaugural. In the future, we are starting in Ruto also, in Kenya, Lapindi and wanaongeza lithium and pozolana to become cement. So this is, without this, you cannot make cement. Without this Clinker, you cannot make cement. So welcome, we are going to start officially the plant. So you came all the way to come and make this thing? Yes. Yeah. And I studied. So this whole thing? Gold process. The final product is this one. And this is our gold. Just as easy. All the way from there, yeah. Before that, so many process it goes through, so your stone becomes to the quality of the gold. Makaa ni kama kuli. When you're cooking, unahitaji kuli. So this is the food now. The final product. Yes. So welcome. So when you say it is molten, what do you mean? It will create up to 300 degrees. Inakuwa kabisa kama uji. Then inakuja down, inakula fast. So the final product is very hapo. So you are highly welcome to officially open the septic plant. Okay. And when it closes, all the gentlemen and the ladies here in the house will clap and will share. Okay? The ladies. Start the ladies. Start side. Okay. Thank you for coming. Okay, forget, yeah? You guys are doing a wonderful job. Well, the project on your screen is one that was launched by the then government in 2010, and its completion is an exciting experience for the residents, especially those ones in West Pokot, as this will offer them job opportunities and also create other opportunities also to the international level. Remember, this is a project which is being launched this afternoon by President William Ruto, and the project, as I mentioned, is expected to turn around the economic fortunes of the region, and this will also create employment to people in West Pokot. And it is situated along the Kapenguria-Lodwar Highway, and this is expected to be the biggest facility that will be producing raw material cement. Will be biggest raw cement material manufacturer in the country, and this will be a big plus to the country, not only to the construction sector,
but also in line with job opportunities and also in support of the government's agenda, the affordable housing project that is expected to facilitate and upgrade the livelihoods of many people in the country. The project is said to have cost the country at least 29 billion shillings, and it is one that is expected to earn the country more than what people would have assumed. It's one that is expected to kick off with an immediate effect and will have the capacity to process at least 6,000 tons of clinker daily, equaling to 2 million tons annually. And that is what is happening in West Pokot County right now. The pictures that you're seeing on your screen are coming live from the county of West Pokot. An exciting experience as President William Ruto is this afternoon commissioning 45 billion shillings factory, the one that is sitting on the Sebit Limestone Mines Deposit Hills in Kipkomo sub-county in West Pokot County. And this is not only a project that will create employment to the people, but also uplift the status of the country, will also create a good relationship with the countries that would want to focus on construction projects on long-term basis. And I believe this is going to really uplift the county of West Pokot. And just as many would say, it's a project that maybe the residents have been waiting for quite a while, as they know their lives will change with this project at hand. And will also bring development to the rural areas, this as much as the locals will be empowered. The said factory is expected to employ people directly or indirectly, and either way, locals say they are happy to have such a project, one of a kind in the region, as it will help change the lives of residents. And the company will offer corporate social responsibility to locals. In one way or another, they will be able to contribute to the existence of this facility. And for leaders that were able to talk to KBC Channel 1 on the ground, a number of them appealed to the community to support the project, noting that they stand to benefit from it, not only in terms of employment, but education and health, among other essential services that will be of great benefit to the community, the county, and also counties around West Pokot. Is expected to change the lives of locals through various forms of empowerment as per the community's needs. And leaders say that it's not only today that they are in West Pokot, but they'll be frequenting the area to see the progress of the investment and the returns that the investment is doing to the locals and the country, and also to ensure that we retain the status quo and increase more returns from the company. President William Ruto is this afternoon in West Pokot County, and he is accompanied by a number of legislators as well as cabinet secretaries. Mvuria Salim, the cabinet secretary for mining, is on the ground. And when he spoke earlier to KBC Channel 1, he said the demand for land to construct rental units has skyrocketed, and giving a case where a quarter an acre of commercial plots could fetch up to 700,000 shillings. Locals could use this opportunity to get employment
and also help in the operations and maintenance of the facility. This as they anticipate better returns in the future. Local traders are also hopeful that their businesses will improve. Traffic will be in West Pokot, and this will encourage even other facilities apart from construction facilities in the region, and will also benefit people with land in the area. Quite a number of people who were interviewed by KBC Channel 1 team on the ground said that they expect to benefit from the goodies of their ancestral land. The land in the area will, of course, have its prices increased, and they say in one way or another, they are grateful to the facility. Another resident at the site said that the new plant is expected to end the banditry crisis in the area. Maybe perhaps because problems associated with banditry, one of them is limited economic opportunities, and they see this clinker plant commissioning as one of the projects that will enhance peace in the region and also enhance security in the region. And they also expect many young people to migrate from the affected regions to seek jobs and other economic opportunities as they bring life to West Pokot County. It is one of the events that many Kenyans are waiting to see what's next after the commissioning of this project. And it was also revealed that the company currently has a capacity of 2,500 people, most of whom are from the local community. And this will boost to various sectors of the economy, not only in the region, but also to neighboring counties. And this is expected to be of great immense benefits from the factory, as it has already been witnessed since the construction work started in 2010. And there have been several residential houses coming up, and soon residents believe that they will be able to get more benefits from the project and also enjoy the educational facilities that will be put up, the health facilities that will be put up, and also business supports courtesy of the company's community social responsibility, if you like, CSR programs, calling on the community members to constitute a community development management committee that will enable them have realization of the activities on the ground. And lovely pictures from West Pokot County. This as is all systems go for the commissioning of the clinker plants, the 45 billion shillings Semtech company that is expected to change the lives of many people, not only from the region of West Pokot, but also in the country at large. The project is costing the country 29 billion shillings and is expected to create employment to more than 2,000 people. This as the project has been officially launched by President William Ruto, and he is accompanied by a number of cabinet secretaries as well as legislators for the goodwill of this project. And as you can see on the screen, West Pokot, on a lighter note, is green, probably because of the rains that have been pounding in the country in the previous few weeks. But excavation exercises are underway in West Pokot, in particular along the Kapenguria-Lodwar Highway, where we have the clinker plants commissioning exercise underway, one that has received positive remarks
and also for locals and people in other communities have lauded the event, saying that this will be a game changer for many who have been able to have an opportunity to work for or even witness this event. It will change the minds of many people who had perhaps a different perception about the county of West Pokot, and traffic would be in the county. This would mean that we'll have more employment opportunities, we'll have better educational facilities, we will enhance security in the region, and that is President William Ruto walking in to the ceremony where we're expecting the event to take place, and is accompanied by a number of legislators as well as cabinet secretaries. And I now hand you over to the team in West Pokot. Let's listen in. Maombi na watakaotuongoza kwa maombi ni Lavanga Das wa Hare Krishna Temple na Father Matthew Rotich wa parish ya Ortum. Na tuombe. Ewe Mwenyezi Mungu, tuko hapa kwenye hizi sherehe za leo tukitoa shukrani zetu zote kwa kutuwezesha kufaulu na kukutana siku hii ya leo. Maombi yetu ya kipekee ni kumwombea rais wetu mpendwa Daktari William Samoei Ruto. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu mpe hekima ya kuongoza nchi yetu ya Kenya. Wewe ndiye ulimtawaza kwa kuona kwamba anaweza kuongoza hii nchi yetu ya Kenya. Ewe Mwenyezi Mungu mbariki rais wetu, aendelee kuwa mfano mzuri wa uongozi hapa nchini kwetu Kenya na duniani kote. Mwenyezi Mungu mbariki na umlinde Daktari Inaugural ambaye ni mhubiri, ni pastor na ni mfanyabiashara mashuhuri. Mungu muongezee Guru Inaugural maisha marefu aweze kuhudumia jamii sana sana kwa hiyo kazi ya upasta kwa watu wote kwa jumla. Now let us raise our hands and declare blessings for this factory, the community and the country. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God our Father, we thank you for the many gifts that you have given unto us. We thank you for the blessings that we are experiencing today, especially for the rain. We thank you for the gift of our country. We pray for our president, who is present with us here, Dr. William Samoei Ruto, and the entire government, and also the county government. May you bless them, bless all the leadership, grant them the wisdom through their words and action. They may guide your people according to your will. We also pray for today's function as we gather here to celebrate the success of this great company. We pray for the administrators, the staff, the support staff, and all the people who are going to work here, and the entire community of Sebit, that through the work of this place, it may lead to the growth and the prosperity in this society. As we begin this function, we ask you to send us your Holy Spirit to inspire our minds and hearts, so that as we begin, we may begin with you, we may continue with your saving help and find completion in you. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. And may the blessings of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon you and remain with you now and forever. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba tuketi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Dr. William Samoei Ruto, mawaziri na makatibu wa wizara mbalimbali kutoka humu nchini na nchi za kigeni, magavana waliofika,
wabunge, mwenyekiti wa kampuni ya Devki, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, sasa namwalika mwenyekiti wa kampuni ya Devki, Dr. Narendra Raval, kutoa hotuba yake na kisha kumwalika Waziri wa Uwekezaji, Biashara na Viwanda, Rebecca Miano. Karibu. Tumkaribishe kwa makofi Bwana Chairman. His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Governor of West Pokot, Honorable Kachapin, the area MP, and other governors and the MP and other officials present, the Minister of Mine and other CS present. I don't want to take much of time, but I request if you can play that small script which is made for His Excellency to see for 3 minutes, so that I don't have to speak much. Asante sana pande ya IT. Ribi. Chimbuko la kiwanda cha malighafi ya kutengeneza saruji almaarufu Clinker kwa lugha ya Kimombo. Kiwanda cha Simtech Limited ni mojawapo ya viwanda tajika vinavyomilikiwa na kampuni kuu ya Devki. Kiwanda chenyewe kina uwezo wa kuzalisha takriban tani 6,500 ya Clinker kila kuchao. Kiwanda hiki chenye dhamani ya shilingi bilioni 45 kimewapa fursa mamia ya wenyeji kwa kuwaajiri kwenye vitengo mbalimbali. Mimi kushatembea huko na mguu, and I know what Pokot is, and I know what people are. It's very peaceful, very nice, very welcoming, and they are proud of this project. They love this project, and they believe that this project have changed their perception of the Pokot, security of the Pokot, and the income of individuals. Imesaidia kazi mingi sana kwa hapa Zebit. Kuna vijana walikuwa idle, na saa hii imetusaidia sana. Watu ya factory wameajiri. Asilimia 80 ya Clinker inayozalishwa hapa inauzwa kwenye mataifa ya nje, na hivyo kuchangia kuinua uchumi wa taifa wa nchi ya Kenya. Ama kwa hakika kiwanda hiki kimechangia kupunguza bei ya saruji nchini, kama anavyoelezea mwenyekiti wake Dr. Narendra Raval. It will help by not importing. We will be able to create more jobs, and we will be able to save our foreign exchange and stabilize our shillings towards the foreign currency for a longer period. And we will never be in the deficit. At the moment, we always in deficit. We always take the loan. Why? Because we don't have foreign exchange. Aidha, kiwanda hiki kinatumia mfumo wa kisasa wa kuhakikisha mazingira yanabaki shwari bila dosari lolote. Isitoshe, kijiji hiki cha Sebit kilichoko karibu na kiwanda chenyewe kimesisimka mno kiuchumi kufuatia uwepo wa kiwanda chenyewe. We are buying land 50 by 100, 200,000 to 300,000. But for now, we are selling at 1.5, offer $1 million, let's say that. Hii factory ametusaidia kwa sababu niko na manyumba Urtum lands ambayo imetusaidia tangu factory ingie, mambo ya manyumba ikaenda juu. Mbeleni ilikuwa saa zingine tunapata 1,000, lakini sasa nyumba imeenda mpaka 2,500. Kwanza tuseme tu shukrani. Wacha nishukuru kampuni, niseme Mungu awabariki sana. Maanake makastoma wetu ni hawa wenye wanakuja kwa hii kampuni, madereva, wafanyikazi wapo, wenye wanajenga, kila aina ya customer kwa hapo ndani. Hii town imegrow. Naona kila kabila wameingia. Kazi tu inashika tu. Hii town ilikuwa center, lakini kwa sasa hii imekuwa town ile kubwa kwa sababu ya hii kitu. Hii imefungua mlango kwa investors wengine, na mimi kama gavana na pili viongozi wenye tuko hapa tunawakaribisha investors. Ninaamini ya kwamba itapunguza hata ile maneno ya watu kwenda kuibiana ng'ombe, kwa sababu sasa watu wengi watakuja katika hii factory na hawatapata nafasi ya kwenda kuiba ng'ombe ya watu baadaye. Kwa sasa wenyeji wamejawa na furaha isiyo kifani.
wanapokea mafunzo kabambe ili waweze kujumuika na nafasi kadhaa za ajira kiwandani humo. So far this plant, I have grown. I came as an operator, but now I have grown to be an section head. We give the feeding program since the day when we give the food to the school children around surrounding the school. We build the classrooms extra in the government schools only. And also we give the teachers, we pay the salary so that the more children can be accommodated. Sio siri, kiwanda hiki kimepiga jeki ajenda kuu ya serikali ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu kote nchini. The cement crisis which was there or shortage which will disappear in next a week or two. Asante sana. Mjambo wananchi zote. Jambo, sauti hapa nasikia. Rais yetu iko hapa na iko na furaha. Liko anashindwa na hiyo weather, lakini mzee kushajaribu sababu ya nini kukuja hapa hata na barabara. He loves us so much, he loves this country so much that especially myself, I have no words to say thank you to him. God gives him 100 years of life. I wish that we have this president for at least for 25 years. Mali angini iko miaka mingi sana. So if we have this ichi itabadlisha. I don't want to say much. I don't want to take much of his time because he has got a lot of other commitment. But I must say that, sir, we started this journey 6 years ago. This factory, this place, not the factory, the land was belonged to another company from India called Sangi Cement for 13 years. The groundbreaking was done by former Prime Minister Raila Amolo Odinga, and it was just groundbreaking. After that, it never took off. It was a little bit shaken, but I met them. I did ask them why. Then they came with the reason that the Pakot is a very insecure place. Pakot is a very unsafe place. Pakot iko na watu haifai kazi. Pakot iko hata sarkari inalete ile clinker cheaper than what we will produce here. So importations is too much. These all reasons we don't want to build the plant. We bought, and immediately within 1 year after the plans were ready, we started the construction here, and watu alfutano ya Pakot likuwa nafanya kazi hapo. Sisi likuwa natafuta watu, likuwa naomba hata chief na administrator ya hapa, tafadhali patia sisi watu, lakini likuwa nakosa. Saa ngine hii watoto ya hapa nataka kufanya kazi sijui. Lakini we had almost 4,000 children were working here, and I tell myself that there is no better place in the world than Pakot. These Pakot people, sir, have taken me as their own son, their own father, their own brother. Hakuna hata siku moja mimi kushapata shida hapa. Watu wote nasaidia kila siku. Hakuna kitu ya kuiba. There is, I don't know why we are talking about insecurity. Mimi nalala hapa, jumba yangu iko hapo. Na toto ya hapa, na nataka saidizi yako kuinua uchumi ya pande hii, kusema watu wengine kuweka factory ya hawa hapa. I am so pleased that Pakot is my family, and mimi hawezi wacha nini. I had a meeting with the wazezi ya hapa ya Sabit just 2 days ago. Hawa walikuwa nasema mimi sisi kuisauza masichana wewe na sasa kuisazaa. Sasa mimi na confused. I said my wife is not here, so I'm okay, lakini mimi bado fanya kitu. So isijui likiwa bado alewa, lakini sir, after half an hour my blood pressure went okay. They says ile ardhi nauza ndio nasema sisi kuishapatia sisi masichana yetu kwako. I was very happy. Asante sana, sababu mimi iko na bibi na kila mali mimi naenda nasema sisi nitaka patia wewe masichana, wewe ni mtu ya Pakot. Lakini sister, angalia sasa ile bibi yangu hapa niko hapa.
This project will change the, hapana sema kwa watu ya nje, sisi ni familia. So what I'm trying to say is, sir, that this factory will change the perception of Pokot. The Pokot people are hardworking. Pokot people need the opportunity. And we want to make sure that they are full of all the minerals, but saa ngine naangaika sababu ya maji. Saa ngine angaika sababu ya chakula. Saa ngine angaika sababu ya shule. We will make sure we support the Pokot community. We have already adopted four schools surrounding ile iko karibu na hiyo, na sisi na kuisha anza feeding program. Lazima watoto wote napata hot milk kila siku. Sir, company is not left behind in other CSR which we do in other part of the country, which we are feeding almost 7,000 children every day last 15 years in the country. This is not something new for us because chakula ni haki ya kila watu. Kama mimi nakula na watoto moja ya jirani hapana kula, hiyo ni haramu. Mimi nasema sisi tafanya kazi pamoja na hakuna maskini hapa kwa Pokot tapatikana. This project does not belong to us, it belongs to the Pokot community. This project belongs to each and everybody of his. Sisi ni wageni hapa. Sisi taenda kwa jirani tukula. Siku moja ile mzee alikuwa mimi nilikuwa naenda anapatia mimi chai na mayai. Sasa mimi ajui namna gani nakula hiyo. Lakini it is the humble food what he offers. I am so pleased to be part and parcel of you. Sir, we have also not left behind in the environment. This project, when we also put the waste heat recovery so that no dust or no heat goes into the environment. We will make 9 megawatt power here. Total power we produce in Kenya today is 69 megawatt from our waste heat recovery, including the plant which you inaugurated immediately after the election in Samburu, where we have our own 60 megawatt power from the waste heat. Sir, I want to say that my group have invested $1 billion in last 5 years. That is 150 million shillings, 150 billion shillings. Now, I just want to say that a simple thing, why I have done it is my dream is to make Kenya import free. If we don't make Kenya import free, hata kama natangeleza kibiriti, and if we don't make it import free, our children, I am also chancellor in Egerton University, we release 15,000 graduates every year. 50,000 release in Kenya for the graduation every year, they are graduate, but hakuna kazi. Kwa nini? Because everybody imports. I was importing billet, I was importing wire rod, but my dream was that I want to make sure that I produce it here so that your engineers, your accountants, your ote napata kazi. I want to say that we have plans, sir, to invest in your time, at least in next 4 or 5 years' time, although you will be there for a lifetime, and we will always pray that you are there for at least for 25 years. But it is our plan in next 5 years to put up $550 million in Kitui and Nakuru and Eldoret for the extra capacity of the cement. The Kitui is always also neglected because we have all the minerals also in Kenya, in Pokot, but Kitui has got the coal which we have never extracted because of our own politics. Sir, why people are importing? I must confess today that it is only for the propaganda from the business community, which is called KAM, Kenya Association of Manufacturers. Kenya Association Manufacturers have gone away from their everything since last 20 years or 25 years. We are talking about Vision 2030 or 20 by 30, which is just a dream. We are just 5 years away from that. And we are talking last 15 years that we will be industrialized country in 2030. I had complained 5 years ago to KM and the Ministry of Industry that we should not import clinker.
because there is local capacity, and we should save our foreign exchange and give jobs to our Kenyan, and don't export to India and China, because these are the family, these are your voters, sir. These are the people we need the job. Even if one of the son, again I will repeat, is less intelligent, but still he is my son. Similar way, these are our Kenyans, and they have even less ability. Even if your product has got the less quality parameters than international, they will be able to make up and to boost to the right quality. But we should make sure, emphasize, we as a businessman, as I just said, that we will never ever stop importation if we are not forced to. We will go and say, oh, quality kobaya, akuna production, akuna kitu kama hiyo. The Kenya has got the capacity to produce everything, including gold. The gold factory can be put here, and it will be put by the local industries only. If nobody puts, I will make sure I will put and employ my Pokot people. Sir, Kenya has got the demand of clinker of 5 million ton per annum. While our capacity from today, just you have inaugurated, our capacity as a Devki group is a 6 million ton in Kenya today. By end of 2027, we will be putting the Kitui plant, it should be ready, and our capacity will go to 12 million ton, because I want to put there more kiln so that we can become more and more export. This plant, what you have just inaugurated, will export the clinker to Uganda and Rwanda and Sudan for $200 million every year. Why we will export is because we have the excess capacity, because Kenya cannot take. The other manufacturers also manufacturing the clinker. And similar way, we want to do even in the steel. We produce 1 million ton of steel, but the demand of Kenya is less than 300,000 to 400,000 tons. We will make sure that we produce the most, and we are producing the most durable and the quality steel in Samburu. Sir, I don't want to talk about that. What I pay, I must tell you, because I think the government is interested, what do I pay in the tax? So, sir, by taxes, I am a pastor. Mimi iko na watoto 3. Yote ni toto yangu. Mimi asitaki pesa. I want to change their life in my lifetime. I pay 2 billion shillings as a company every month to government, not in the income tax only. Income tax ni mwisho miaka. But this is only NSSF, NHIF, and other taxes. 2 billion, that means almost 100 million a day. I pay over 1 billion shillings to Kenya Power every month. That is 3 billion shillings. That is 100 million shillings kila siku. Hata kama mina lala na tafuta hiyo pesa tu kila siku. I thank my bankers to be faithful on me and keeping trust on me, because hii pesa hawezi kupatikana. Sir, I could have karibu kuenda nyumbani if you had not come as a president. Kenya Railway, we pay 75 million shillings every month. I want to pay them 200 million, but they don't have the locomotives. If you give them I will pay for the locomotive, if you allow me. If we give them locomotive, I want to revive that Kenya Railway. All our factories, we have put the railway slidings. There is thousands of people are working in Kenya Railway, and you have a wonderful staff in Kenya Railway. They do everything to transport the goods, but they need the locomotive, because so that we can save our roads and we can survive with the railway, and our people continue to work in Kenya Railway. Is karibu kukufa tu. The government policy, which I already spoken, sir, Your Excellency, you had given me the time from your busy schedule. I am very thankful to you. I want to thank my bankers. I must thank every time. If I don't, then Niko Shida. Especially, I want to thank my customers, my suppliers, invited guests, banks, financiers, that is IFC, KCB, I think CEO Paul Ruto is here, Asante Sana, to support. I am your customer last 40 years. Please, interest should be reduced, tafadhali. ABSA Bank, Standard Chartered Bank, NCBA,
the IM Bank, Stanbic, Bank of Baroda, the managing director is here, who supported also this project. I am thankful to all my bankers, and I don't want to miss the opportunity to say thank you very much, Honorable Governor of Pokot, Honorable Kachapin. You have a wonderful governor who has really hold my hands and says, if you have any problem, tafadali, you can call me anytime. Thank you very much, sir. And because of your support, we are here to complete our project. The local community, I have no word to say thank you, but only tasema kitu kidogo that mimi iko na nini. Mimi awezi wacha, please, tafadhali, saidia sisi na saidiana, hata kama jirani iko na shida, iko HR office hapa, aleza sisi tajaribu kusaidia hawa. I also take this opportunity to thank my wife. And sir, you know, when I was in standard 7, I read somewhere that a successful man behind him is a woman. There is a woman behind him. But the problem is, from that day, I lost the concentration on study and started looking for the woman. But then I learned that if you can keep on trying and you may not be successful, then you can keep on changing the women standing behind you. But I never did it. I stood by my wife. She always supported me, sir. And she is humble. She is the one who is handling more and more CSR. She doesn't ask me why you are not putting the project and why you are not doing more business. But she always tells me how many children you have fed today, how many people's problem you have sorted out today, what you did for the country, what you did for the Wananchi of Kenya. And my all children is the same. I really want to say that we are blessed to have such a nice family, and the entire Pokot family is my family. Sir, if you allow me, I want to request to my wife if you can present a small gift, maybe badai. Okay, sawa, asante sana. I really want to invite the CS of industry, if she can say some word on the industry that we need to stop this importation, madam, for lifetime. Thank you, sir. Thank you very much, Chairman, Your Excellency, the President, Cabinet colleagues, all leaders present, Board of Directors of DevKey. Before I say a few words, I want to start by introducing the government officials who have attended today. I will start with the PSs who are here. We have PS Alex Washira of Energy. We have Arumanyong of Public Works, Dr. Juma Mukwana, Industry, and Elijah Mwangi of Mining. We also have other leaders, chairmen, CEOs who are present. We acknowledge you. And for the cabinet secretaries, we have CS Davis Chirchir, Energy and Petroleum. We have Kipchumba Murkomen, Roads. And we have Salim Muvuria of Mining, Fisheries and Blue Economy. And I want to invite CS Kipchumba to say a few words, and then I'll invite Muvuria and I'll make my remarks. Karibu sana Waziri. Your Excellency the President, my friend Dr. Guru, who is the chairman of DevKey Group and who has invited us here, all the dignitaries, ladies and gentlemen, kwa Pokot Karam, Poisho. Your Excellency, we are here today to celebrate, kusherekea kazi nzuri ambaye wana DevKey amefanya kwa sehemu hii. Sisi kama watu wa sehemu ya Pokot, Turkana, Elgeyo Marakwet, Baringo, tumekuwa tu kwa habari ya Kenya mzima wakiongea mambo ya wizi wa ng'ombe, mambo ya stock theft.
lakini Your Excellency, investment hii ya DEFCI imebadilisha jina yetu. Imebadilisha jina yetu. Hata kuangalia kama galangate jabi chete kicha bicho mito ni lalwa. Lakini asawa kwa chete nye chono India choku togu ne jaga tigelo kuchile pitch gogoron. Your Excellency, Sisi, we need this kind of resolution and support from investors like DEFCI to make a difference here. Lakini angeweza kufanya without your support. Atakinya chamwa kidogo ba Your Excellency amwa nyale ngopo ko kidogo ngala acha abacho nyale jeblengin nyamwa nyale ngaka konga ba. Atakinya kusome ja kura kile ndabija changla magle mele ja Ruto magle ni ja nele Ruto nyenyi nyende nyile tight nyona mala kwa pachon kutula kula kwa pachon nyole chich banyi ndegi gelo kucha chole pich kip kwa ta magle kwa ngo se pit ngo ngal chole chwete chu agto ko mitani support nyo mitani tai na nyo torote cha Your Excellency. We really want to thank you for making Pokot part and parcel of Kenya as part of investment of this country. Mimi kama mtoto wa sehemu hii nashukuru wewe ulinipatia kazi hapa. Mheshimiwa Arumo Nyang'ako hapo ambaye ni PS wetu na anatoka hapa, na hawa wengine wengi ambao umepatia kazi, ambassador, wale wengine wote tunashukuru. There is something I want to say about my docket. Hapa hii factory itaweka pressure kwa barabara zetu, haswa kwa sababu ya mzigo ambayo itabebwa hapa. Lakini tulipoingia ofisi na kwa usaidizi wako uliniambia nipange barabara hii tumalize kutoka barracks, Moi Barracks mpaka ikutane na hii yenye hapa kwa Morbus. Your Excellency, kutoka Kitale Morbus kulingana na directions yako tumemaliza hiyo kazi. Contractor amepatikana, anakuja site hapa in the next 1 month ataanza kazi. Na tukitengeneza hii barabara tumeamua ya kwamba sehemu ambayo iko risk tuweke ikuwe dual carriage. So hapa Kamatira tunaweka dual carriage 10 kilometers. Kapenguria tunaweka dual carriage 3 kilometers. Na kwa sababu vile nimeona ile operation itaendelea hapa na with your support Your Excellency, I think tuweke about 3 kilometers dual hapa ndio ifungue mambo ya factory, ndio mzigo iende kwa haraka. We are also finalizing today, Treasury inamaliza kazi ya kuweka kutoka Kitale mpaka Leseru hapo kwa Moi Barracks. Hiyo barabara sasa kutoka Leseru, Kitale hapa mpaka Nakadok itakuwa imepanuka. Na hao watu wa Pokot watafaidika pia. Tukitengeneza barabara watapata CSR ya karibu bilioni 3. Tutatengeneza mashule along the way, ma health centers, ma markets. Tunajua tayari wewe umetutengenezea market Sigor, market kwa hapa, ile ya Kapenguria, ile market pia ya Lale, lakini tutaongeza a few markets along the road, along your directions, Your Excellency, to make sure that this place has moved forward. Barabara zile zingine zinaendelea kidogo, payment hivi ile ya kukuja Sondani, Your Excellency, inaendelea. We are going to support the contractor. Na watu wameomba Mungu akitubariki hapo mbele itoke Sondani iteremuke ikuje hapa Ortum ndio ikuwe rahisi kupanda hii ya Lela. Pia Bwana DEFCI amesema hii Clinker anapeleka Nakuru. Na nimemwambia sio lazima aende angangane na malori kupitia Kitale. Tunamaliza barabara ya Marich Pass kuenda mpaka Tot, kuenda Barbelo, alafu inaenda Nakuru. Itakata safari yake kwa almost 80 kilometers. Atafika Nakuru kwa haraka kupeleka hiyo Clinker wakati they manufacture, as he brings the other factories to come closer to us. Your Excellency, we appreciate you. I don't want to say more than that. Mara leche kwa babi Pokot ke lestena we na ngaleba chorsho chak. Yeah? Ke lokuna bi jobende ngaleba stock exchange. Agelo kuja jogire ngaleba factories lenye ke torter President William Ruto. Otaka kipocha maendeleo nyolenye agiri cha barabara ke maendeleo chacha. Kela stena ngaleba church joba chak agena mchaga ge ku konga kenama ge morin ge lo ge konga bichole cheble go Pokot go Turkana. Serenyo Mungu awabariki.
Kongoi Mising, Waziri. CS Mvurya, 1 minute. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, Dr. Guru, who is the chair of DEVKI, mawaziri wenzangu, makatibu, viongozi, waheshimiwa na wananchi wote, mjambo. Mheshimiwa Rais, mimi nitaongea tu kwa kifupi sana, na kwanza ni kukushukuru kwa sababu uongozi wako umeweza kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji, na pili nipongeze Dr. Guru kwa kuweza kuhakikisha ameweza kuwekeza katika kiwanda hiki ambacho kimeleta maisha mazuri na uwekezaji katika sehemu hii ya West Pokot. Mheshimiwa Rais, nataka tu kuhakikishia kiwanda hii ya Semtem wametimiza yale kanuni zote za Wizara ya Mining. Tumewapatia leseni ya kufanya mining, tumewapatia leseni ya kufanya processing. Kwa hivyo hawa wametimiza yote ya sheria. Mheshimiwa Rais, hiki kiwanda ni mfano mzuri wa ile agizo yako ya kufanya value addition and mineral processing. Kwa hivyo tunawataka wale wawekezaji wote wa mining waone mfano ndio huu. Hatuna haja tena ya kutoa malighafi kutoka Kenya kupeleka nchi zingine. Ile agizo yako ya kodi ya Clinker sasa imezaa matunda, sasa tuko na kiwanda hapa. Mheshimiwa Rais, hii limestone ambayo ndiyo jiwe inatumika sana inapatikana tena kwa kaunti zingine 6 za Jamhuri ya Kenya, mbali na West Pokot. Tuko na Garissa, Kajiado, Kitui, Kwale na Kilifi na Marsabit. Kwa hivyo hakuna sababu yoyote ya kuweza kuagizia Clinker kutoka ng'ambo. Mheshimiwa Rais, utaturuhusu kama Wizara ya Mining, we will need to spend a lot of time to study the minerals here in West Pokot because they have a very interesting formation where the minerals are hosting each other. You will allow us, Your Excellency, to send in more geologists here so that we can study the pegmatite rock and understand the formation here, because we also have coltan and other minerals that are hosting each other. So Your Excellency, congratulations. This is because of your leadership that these investments are being done in our country. Thank you very much, na asanteni sana. Mungu awabariki. Waziri wa Kawi. Your Excellency, President, Dr. Guru, and the entire leadership standing on the protocols established, allow me to also congratulate Dr. Guru for the great work he has done in this region of West Pokot. It's really what we ought to do to open our country, Your Excellency. I know very briefly you will be touching on what we are doing in electrification in this region. And I do know that when you spoke to my PS earlier on, you are aware, Your Excellency, we have about 1.25 billion, which we will be putting some small affirmative. Tutaongeza kidogo, Bwana Governor, tufikishe 1.5 billion in terms of the programs to electrify this region, kusindua stima, ili kwamba stima ikuwe kwa manyumba yetu yote. Tutahakikisha kwamba the way Guru has come, Your Excellency, is now consuming the kind of power like I mentioned earlier. We have built a line from Otum, 33 kV line. Imeleta stima hapa, he has got a 42 megawatts transformer.
Hiyo moto yote ni kama ile moto inatumika in the whole of West Pokot and maybe Trans Nzoia. So congratulations for the great work you are doing. From the power side, I want to confirm, Your Excellency, we'll run with the current programs with the leadership of Kachiliba, Kapenguria, West Pokot and Sigor, kuhakikisha kwamba tutasindua stima iweko kwa manyumba zetu zote. Your Excellency, congratulations for the great work you are doing, and thank you for this opportunity to congratulate Guru for the great work he's doing. Let me mention, in the last 3-4 days, I talked to Guru. Dr. Siror was here to confirm that the electricity supply is good. Dr. Mativo of Ketrako is here with me right now. We are working very closely. And let me not forget to mention that Dr. Guru, through his Chemtech companies, is the #1 customer in Kenya. He pays 1 billion every month ahead of Safaricom. 1 billion. So he's a 12 billion customer. Na nimesema kwamba customer kama huyo awe akiwa na shida is the customer who anashughulikiwa na CS. So when you have problems, Guru, unanipigia simu na angalia maslahi yako. Thank you, Your Excellency. Asante sana. Thank you. Thank you very much. Your Excellency, on 1st of January 2024, I got a picture of this plant and posted it online and asked Kenyans, where do you think this is? But because I had come back from India and Japan, most guesses were India, Japan. Very few indicated that it is Kenya. I want to confirm that this is the place that picture was taken. Your Excellency, there is a direct correlation between the growth of cement and the growth of the economy. So here today, we are not only celebrating this clinker factory, but also the growth of the economy. And Dr. Guru, your project helps me in the mandate that I have been given. His Excellency has given me 3 broad goals and targets. Number 1 is to increase manufacturing and grow it to 20% of GDP by 2030. You are really contributing to that. The other goal is to reduce imports. And because we will reduce or eradicate the import of clinker and thereafter many other products, you are contributing to the success of the targets I've been given. And the third one, to increase exports. What you're producing here, you will be able to export to countries in the region, and therefore I want to recognize you, to celebrate you today, and also say that you are on direct dial on my phone because you are fulfilling the mandate I have been given. This factory today is almost a dream come true of what industrialization in a country should mean. We need this kind of investments, and I believe this will attract many other investments. It will attract hotels, it will attract MSMEs, and therefore this is catalytic to the growth of our economy. And also to the Buy Kenya, Build Kenya, that is also a plus, it's another feather. I want to confirm that my ministry is encouraging investors, businesses, industries, and traders to come forth and invest in Kenya. Next week on Monday, we are launching what we are calling Karibu Business Support Center, and any businesses and traders that have issues that are stopping any growth or investments in their companies to get in touch with us, and we call upon all investors to emulate what the DevKey group of companies has done.
And finally, to thank you, Your Excellency, for finding time to be here today to celebrate this magnificent achievement and to affirm your support for industries. And now, because we have leaders in the House, I want to welcome the Governor of West Pokot, His Excellency Simon Kachapin, to introduce the leaders. Asante sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri wa Kenya, Daktari William Ruto, mwenyekiti wa DEFCI Group of Companies, ndugu yangu Guru na mke wake na board of directors wake wote, mawaziri walioko hapa, mwenzangu governor kutoka Uasin Gishu ambaye hako hapa na sisi, viongozi wote ambao wamekuja na wananchi ambao wamefurika hapa, hamjambo. Hamjambo tena. Bas, Mheshimiwa Rais, sisi kama viongozi wa West Pokot tutakuwa na mengi, kwa sababu faida hii yote ni yetu. Sisi ni kushukuru. Hata wale viongozi nitawaita, hatuna maneno mingi, kwa sababu tunakushukuru sana na kukupongeza kwa kupata nafasi kuja kusindua hii kiwanda. Mheshimiwa Rais, hii kiwanda vile wale wameongea itafungua hii kaunti. Na nataka nikushukuru sana kama rais wetu, kwa sababu wewe ndio umehakikisha hii kiwanda inakuwa hivi, ndio nimekuja leo kwa kusindua. Pili, kabla sijaita wenzangu, nataka pia nishukuru Bwana Guru. Huyu mwenyekiti, kusema kweli, kuwa na imani kuja West Pokot, vile alikuwa amesema investors wengi walikuwa nasikia West Pokot kwa njia mbaya, lakini amethibitisha kwamba West Pokot vile ndio amekuja kuwekeza hiyo mabilioni 45. Mheshimiwa Rais, nilikuwa nataka kusema mimi kama kaunti tunapata bilioni 6 kwa ile yote unatupatia, ile tunasanya kidogo ni bilioni 6 kwa mwaka. Na yeye ameinvest 45 billion. Timini tunasaka 9 years tufikie ile pesa ameinvest hapa. Kwa hiyo tunasema congratulations for this, na tutapatia all the support ambayo anahitajika. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, sitaki kusema mengi, umenikubalia kwamba tutatafuta nafasi tuseme yetu ambaye kama county tuwezi kusema kwa huu mkutano kwa sababu ya wakati. Na leo Mungu ametubariki na mvua kubwa, imenyesha kutangu asubuhi. Nafikiri ilikuwa ni party ya kusherekea hii sherehe ya leo, na pia wale watu wameingia kwa kumekuja dunia mzima ya West Pokot wako hapa Mheshimiwa Rais kuja kukulaki na kupongeza wewe pamoja na Bwana Guru kwa sababu ya kazi hii ambayo iko mbele yetu. Mheshimiwa Rais, vile nimesema tutasema yetu wakati kikao tutapata nafasi. Tumekaa chini na Mheshimiwa Guru na tumekubaliana yote kwa sababu amekuwa mwenyeji hapa. Na amekaa kabisa karibu wiki moja amelala hapa na wananchi wa hapa. Amekaa na wazee. Kwa hivyo mambo mengi labda yale wananchi wa hapa wangesema na nini, yeye ametatua yote, na wananchi wa West Pokot wengi wanafanya kazi hapa. Wale 5,000 na Bwana Guru mwenyewe amechukua jukumu. Sisi tunashukuru sana kwa hiyo. Najua mawaziri wako wamesema, Mheshimiwa Murkomen amesema mambo ya barabara, lakini ile niliambiwa tu na wananchi wa hapa. Kwa heshima ya hapa kuna barabara inapita hapa Parua kwenda hivi na itaenda mpaka kusikiza na ile ya Sina. Na mambo watafurahi sana kwa hiyo, kwa sababu hawa wananchi wako hapa na kuna mlima hapa kidogo, na mimi najua iko na mpango hiyo. Pia mambo ya administrative units tuliambia waziri wako Mheshimiwa Kindiki, na tumewasilisha hizo administrative units ambayo itasaidia mambo ya administration katika sehemu hii. Hata moja yao ni Parua location ambayo iko gazetted ya sehemu hii ambaye wananchi walikuwa wanataka, na mambo mengine, lakini sitaki kusema yetu. Vile nimesema Mheshimiwa Rais, ni kushukuru
mimi na viongozi hawa ambao nitawaita tu waseme tu majina, tumeshughulikia mambo ya tutakuwa na usalama sehemu zile za mpakani, na tunakusaidia Mheshimiwa Rais sana. Hivi juzi mimi na magavana wangu wa Elgeyo Marakwet, Baringo na Turkana tumekaa chini, tumesema tutafanya branding ya wanyama wote wale wako mpakani, ili mtu akiiba ng'ombe ya mtu kama West Pokot tumeweka brand W something, alafu baadaye hata Guru amesema atasaidia sisi the modern scientific way ya kufanya branding ya kuweka chip. So tumeambia wananchi wetu, ukichukua tu ng'ombe ya mtu tunafuata wewe na simu, tunajua tu ng'ombe yako, hata ukichinja basi utapatikana hapo. Kwa hivyo ndio mambo tutafanya karibuni kule mpakani. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, sitaki kusema mengi, najua kuna mengi unapanga kwa mambo ya ile hapa tour iko hapa na maendeleo. Tunashukuru yote ile, hata ile mabarabara Mheshimiwa Murkomen anasema mingi imefanyika, ni machache tu ambayo iko na kamilishiwa, kama vile ingine iko kule Sigor, zile ziko makutano wewe mwenyewe ulikuja kuzindua. Kwa hivyo mimi sitaki kusema mengi, tunajua wewe kuna program mingi, mambo ya dams, mambo ya nini, na sisi tunataka hii nchi ifunguke. Ndio tunasema hii factory imefungua njia kwa investors wengine kuona West Pokot ni sehemu ambayo unayasegesa. Ndio ile moto yetu ya West Pokot tunasema this is a county of hidden treasures. Kuna mambo mengi mazuri sana West Pokot, hii ni moja yao. Hii mambo ya Clinker ambayo imefanyika ni moja yao, na tuko na minerals mingi, tuna mambo mazuri. Tukiweza tu eliminate wale wakora wachache, basi hii dunia itakuwa mahali pazuri sana. Kwa hivyo nataka sasa ni kwa heshima yako Mheshimiwa Rais nisimamishe MCS tu wasimame. Mnajua Mheshimiwa Rais kwa sababu ya hali ya anga alipitia kule Kishauneta kuja makutano all the way. Mungepata nafasi ya kujitambulisha. Hawa ndio MCS, mwendwe mkono. Very good. Wote wamekuja Mheshimiwa Rais, 33 of them. Bas pia hapa kwa haraka tuko na baadhi tembelewa na wageni kutoka Uganda. Kuna waziri Lokeris, Minister of State kutoka Uganda hako pale, ambaye anasimamia Karamoja Affairs, na ule minister wa Mheshimiwa Rais ametusaidia sana kwa sehemu zile kwa mambo ya amani, na amekuja pia na wabunge bunge wa Bukwo Madam Afalin Chemutai ako hapa, na delegation wengine wote sio kama wako hapa. Very good. Kuna delegation mwingine pale wale wametoka Uganda. Basi sitaki kutambua wengine, mimi najua ma executive wangu wote wa serikali ya county wako hapa, muwevu tu hivi. Basi sisi na wengine wote kuja kwa sababu tumekuja wote hapa kusherehekea hii milestone. Mimi sasa nataka niite bunge wa sehemu hii akuje kwa haraka tu atambulishe. Mimi tasimama hapa kwa sababu kuna wabunge wengine ambao wametutembelea na viongozi wengine, akuje atambulishe viongozi wa bunge wale wa kitaifa wako hapa, wageni wamekuja kwa dakika kidogo tu, mimi nikisimama hapa. Mheshimiwa David Kosing. Your Excellency, our President, our brother, and our father, Waziri, our Governor, MPs, and all protocols observed. Gopogot, Sabai Gopogot. Sabai Napo. Kata apa Presiden ya? Oh, kita kalau Presiden itu ya. Andolin itu ada grup yang ibagainya. Ang ito ala Presiden ya. Ada apa gini mau macam kita dalam Presiden dipakai. Ada apa gini mau? Tapi walni oleh ini ya. Untuk kita nak buat letia. Mi Presiden dipakai ini. Kayaknya kita mau. Apa gini apa Presiden? Tak Presiden juga.
Kilimdalamita West Pokot. Your Excellency, ndio naliki wenzangu, mimi kama mjumbe wa area hii na rafiki yako mkubwa, ningependa kusema karibu nyumbani boss. Karibu nyumbani. Karibu Pokot South, karibu Sebit. Hii sehemu iko na historia na wewe sana. Siku ile iliporomoka, siku ile wengine walikataa kufika hapa, Your Excellency. Wengine waliishia huko Eldoret. Wewe uliamua na damu yako kuja kuangalia Wapokot hapa Batei. Asante sana Your Excellency. Ni hapa ndio ulikuja. Wengine walikaa huko Eldoret na mandege yao. Wewe ukaamua kuja kuangalia Wapokot na kupatia sisi mali yako. Asante sana Your Excellency. Hata hapo Ruto unajua hii secondary school ya day hapa. Nilipoleta wewe ukashuka hapo ukajengea hawa laboratory. Asante sana Your Excellency President of the Republic of Kenya. Hapa ni nyumbani kwako. Kwanza Ruto hapa na Batei. Ni damu sana. Hapa ni damu sana Your Excellency kwako. Mimi tu kama area MP nitasema hivi. Baada ya kusema karibu nyumbani, mimi nataka nikwambie yale tulisema Oktoba pale Nairobi. Na nimeambia Wapokot ya kwamba 2027 na kuendelea mbele West Pokot ni UDA. UDA West Pokot. Nimeambia hiyo watu wote Your Excellency, wacha niseme wewe ukiwa hapa. Ndio hiyo watu wote wasikie. Sababu ndio mambo ya nyumbani. Tulikutana kwako Oktoba. Tukakwambia na mimi nataka niseme kila mtu ajipange. Tukakwambia mimi naona 27 mimi nikipiga ile viatu yangu ile ya mzee ile nipiga hivi. Mimi naona election West Pokot itaishia nomination ya UDA. Kwisha. Mwenye atashika certificate ya UDA na mnayo Excellency anaenda bunge ama anaenda kama na direct in the morning. That is how it is in the mood of West Pokot. Achame kwa nyama wote. Le nyoni? Na tangu siku ile nimefanya kazi mingi, nimeingiza watu wengi sana katika UDA. It's true. Ile kitu tu bado mimi naongoja Your Excellency ni sakramenti ile ulisema siku ile kwa State House, unajua. Mtu akibaksale kidogo alafu arudi atubu anapatiwa sakramenti. Mimi bado naongoja sakramenti, jaona mali mimi. Lakini uliambia ichoma mimi natafuta ichoma next week. So Your Excellency nikisema kwa na wewe tuambia sisi tupange West Pokot, wewe upange Kenya. It is true. And in election coming, sisi tutapanga West Pokot, Your Excellency. Wewe panga Kenya hii. Wewe umepambana sana. We want to give you more freedom in West Pokot and home. You upange Kenya hii. Nobody will disturb you in this county of West Pokot and in Rift Valley. So kila mtu ajipange. So nikimalizia Your Excellency, hii Wapokot ya Pokot watu waliniambia nikwambie maneno machache. Sasa tuko nyumbani na ile mtu alikuwa na shetani apotee. Amepotea leo. Sasa waliniambia Your Excellency to tell you the following things. Number 1, iko watu ya Endo wako hapa. Endo ward, hiyo ni Sok. Iko watu ya Sok. Iko watu ya Chaparere ward na Batei ward hapa na Sakir. 5 wards. Wanatumia Ortum kwa hospitali, kwa shule zote ziko Ortum. Lakini Your Excellency hawana madaraja. Mimi naomba wewe, nilikuwa nimemwambia Mheshimiwa Murkomen, saidia sisi daraja 2, moja Ortum na moja mtoni ya Ion. Na mambo na kisha Excellency. Finish. As local engineer, mimi naona ni 50 million moja ni 100 million. Excellency ukisema leo, hii watu hapo kwa watafurahi ile wajiwahi kuona tangu Mungu aanze dunia hii. Number 2, Mheshimiwa Murkomen amesema ile ya kujenga dual carriage. Hapa kwangu Chaparere hapo ukienda Kamatira is very hilly. Na Mungu alifanya mpango mzuri ukashuka Kapanguria ndio ukuje uangalie barabara. It's very hilly Your Excellency. Usaidia Mheshimiwa Murkomen ajenge hiyo dual carriage, lakini immediately ile utasaidia sisi ni kujenga a climbing line kuanzia hapa Sebit mpaka Makutano. Hata kama hakuna lami tuweke ile climbing line, ndio hii malori yetu ya kusaidia sisi iende ikipitia hiyo njia, ndio watu wafanye biashara Your Excellency. Saidia sisi hiyo. Number 3, future mimi naona West Pokot is going to be mining. Mimi naomba Your Excellency leta hii Rawala nasema, leta hii railway. Wewe futa historia. Chenga railway from Kitale to Ortum hapa. Karibu kilomita 100. If I might estimate. Kwa sababu hii factory haidi mali, hii factory itakaa hapa milele. Your Excellency mimi naomba hiyo sana. Ya karibu ya mwisho hospitali ya Ortum ni mission hospital.
Na imetreat watu yote ya Pokot South na West Pokot mpaka Southern Sudan. Ortum Mission Hospital. Imesaidia wamama wenye wanazaa namna hiyo. Lakini Mungu sijui ilifanya namna gani? Wazungu wamepotea. Ile donors ya zamani wameenda, sijui wameenda wapi. Hospitali mheshimiwa Your Excellency karibu na kufa. Mimi naomba nikitumia mkono wangu ya kulia, wewe uko mzungu ya hiyo hospitali Your Excellency, chukua hiyo hospitali na kusaidia hiyo mission hospital. Saidia Your Excellency. We have only 2 good hospitals. Ile ya serikali ya mheshimiwa Kachapin iko pale Kapenguria. Lakini ile Wapokoti mpaka Sudan, mpaka Baringo, Tiati wanajua. No, wanajua Excellency. I don't want to explain more that. But what has happened? Kwa sababu ya wazungu sijui wameenda wapi, hakuna mtu anasaidia hiyo hospitali. Your Excellency, if you take over that, hata Mungu atasaidia wewe na utaishi. Na mimi nafikiri hiyo sio mwaka 25. Waje tubadilishe katiba. Waje tubadilishe katiba. Niko nini? Bwana asifiwe. Ya mwisho Your Excellency, iko shida yetu hapa. Na mimi na Mheshimiwa Ruto tumefanya petition to the Minister for Lands. Iko shida Your Excellency hapa Chepchoina phase 3. Take charge. Take charge of that Chepchoina phase 3. Take charge Your Excellency. Na anza na DC anayekaa hapa Endebess. Kuna watu wanaenda nje wanaomba kura yao alafu wanakuja kupromise watu hapa kwamba kuna shamba. Your Excellency, mimi naona tumemaliza hii piece ya Turkana na sisi tumemaliza. Wewe saidia sisi ya Endebess. Finally Guru, karibu nyumbani. These are the following things raia wamesema ufanye. Ya kwanza maji. Rawani, maji. Pampu maji ile mlima ikuje ishi hapa, watu wakuje hapa na watu wakuje Ortum. Rawani sio ni sawa? Sio ni yako mzee? Ya pili barabara 3. Hii ya kwenda Chepokarion hiyo ni yako, sio ya president. Ile ya kwenda Kerelwa hiyo si ya president, hiyo ni yako. Ya president hii ya kwenda hapa Your Excellency weka lami leo. Is only 7 kilometers. Kutoka hapa mpaka Tapati. Kupitia hapa naitwa Parwa. Mahali ulishuka Sabila na ndege tulikuja. 7 kilometers only. Ukiweka lami pande hii itakuwa ni maajabu sana. I thank you Excellency with those few remarks. Rawali yoni yako mimi niko na proposal Your Excellency nakupatia. Na mimi naambia ukienda nyumbani Your Excellency no West Pokot is one. Under William Samoei Arap Ruto. Na ile mtu ali backslide ndio amesema. Asante sana Your Excellency na Mungu awabariki. Wabunge wale wenzangu wametoka nje. Wasimame tuwatambue jameni. Simameni wote jameni. Pigeni hawa makofi jameni. Lakini kwa heshima Your Excellency, mimi ni bunge na mimi ni chairman ya bunge. Wacha ni allow my friend. You know, we are chairman in National Assembly. I'm chairman in PIC. We are in leadership. Anaweza konga mimi tukikutana kwa bunge. Wacha salamia watu. Thank you very much. Your Excellency na wananchi wa Pokot, hamjambo. Mimi naitwa Kuria Kimani, mbunge wa eneo bunge la Molo katika kaunti ya Nakuru na pia mwenyekiti wa Finance and National Planning katika National Assembly. Your Excellency, ule mswada ambao ulileta changamoto kubwa sana mwaka jana wa Finance Act, hii ndiyo matunda moja ya huo mswada. Kwa sababu kwa sisi kuongeza levy kwa importation ya Clinker ambayo kamati ya fedha na mipango ya taifa katika bunge kuu iliweza kupitisha, ndio ikakuwa expensive kufanya importation ya furniture, kufanya importation ya Clinker, and that is why we celebrate this great milestone. So thank you Excellency for your great plans, and be sure that we'll stand here to support that growth of manufacturing as a percentage of GDP to 20% hata sio 2030 hivi karibuni. Thank you na Mungu awabariki watu wa West Pokot. Asante Chairman, sasa huwezi kunipiga, mimi nimepona. So naomba wenzangu local area members of parliament tukuja hapo wote. Nimeulizwa kwa sababu His Excellency some commitment. Naomba kwa heshima tukuja hapo wote. Kwa heshima wabunge wenzangu tukuja hapo wote. Tuseme neno moja mbili for our president. Karibu women rep. Hamwezi bunge ya county. Kuja hapa. So, Mheshimiwa Lote, take the mic. Your Excellency, Daktari William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya, pamoja na waziri wako wote, Guru ambaye ni
chairman wa hii kampuni na wananchi wote, hamjambo. Sapai Pokot, Mheshimiwa Daktari William Ruto, nakumbuka wananchi ambao walikuwa wanatawaliwa na mmoja anaitwa Musa, walioambiwa watapelekwa hadi Canaan, lakini ilifika mahali Musa hakuwafikisha, Harun aliwafikisha. This factory has been fought with blood and tears, Your Excellency. Many years, kuanzia wakati wa Moi. Imekuwa sasa ni wewe wakati wako that we have been able to say tuko na factory. I think you are our Aaron. Umetuletea factory, Your Excellency. Umetuweka katika counties ambao sasa tunaita industrial counties. We were known as livestock thefts, lakini sasa siku ya leo kulingana na uongozi wako na tunajua kwamba wewe umesupport DEFCI sana. Amesema mwenyewe kama sio wewe hii factory haingekuwa hapa. We want to thank you so much, Your Excellency. The last one, because I'm told I need to say something, Your Excellency. I represent the people of Kacheliba constituency. Na nikipata nafasi ya kuja kwako, nitakuambia jambo moja ambao wameniambia kwa niaba ya watu hao. Nilipokuwa natembea asubuhi, wakaniambia ukipata huyo miracle worker, waambie the following. Nikawauliza miracle worker kwa namna gani? Wakasema inawezekanaje kwamba mwaka jana watu walikuwa wananunua gorogoro ya mahindi kwa 200, saa hii wananunua chini ya 100. Wakaniambia inawezekanaje mwaka jana saa kama saa hii tulikuwa tunanunua petroli na 240, saa hii tunanunua na 190. Akaniambia inawezekanaje kwa mara ya kwanza katika siasa ya Kenya mzima tumeona Mheshimiwa Raila ametool down. Wakati wa Moi alikuwa bado yuko, wakati wa Kibaki akawa yuko, wakati wa Uhuru akawa yuko zaidi. For the first time ametool down, na ninaona ni kama anauliza tutapea nani. Is that not a miracle worker? And Your Excellency, because you are a miracle worker, this is what the people of Kacheliba are telling me. And Kacheliba is a very unique constituency, Your Excellency. One, this is a constituency that came to Kenya in 1972. It was not Kenya, we were Uganda. It is the constituency that is made up of 4,100 kilometers square. It is the only constituency that hosts the State House, Ama State Lodge. It is the only constituency that borders Uganda. Your Excellency, these people are saying two things. One, they are asking, Namaliza, they are asking for a sub-county called Kapakang sub-county, Your Excellency, because of the size. Two, Your Excellency, they are asking for 2 roads. One, to support what the chairman DEFCI has said. To open up Uganda, we are asking for a road that comes from Kacheliba all the way to Bukwa, so that these products can reach Uganda very quickly. They are asking for a road that comes from Konyao all the way to Kasei, where we've got gold and coltan, the CS are saying. It is going to support the factory. Your Excellency, kwa hiyo, tungependa kusema unapoona hii rangi, tumeamua. Your Excellency, we are there. 2027, sisi na UDA pamoja. Asanteni sana. Basi, Your Excellency, nataka nichukue nafasi pia kukupongeza na kukushukuru. Najua si mara ya kwanza wewe ulitembea area hii. Wakati ulikuwa mjumbe kule, mpaka sasa maombi yako ile ulikuwa unaomba imeanza kutimia. Nakumbuka wakati mmoja ulikuwa unasema kwa nini watu wa Pokot wanaenda Pokot, watu wa Turkana wanakuja pande hii. Nikakwambia hiyo ni mboka ya watoto. Watoto wakilia njaa unaenda kwa jirani. Na ya jirani pia akilia anakuja kwa jirani yake pande hii. Hiyo sasa utasikia tena kwa sababu ya vitu kama hii. Hiyo ni maombi ambayo ninasema imefanyika. Lingine tunataka niongeze ile Mheshimiwa Kosinga alisema mambo ya Chepchoina. Nilikwambia na kukushukuru sana. Nilipokuambia tulipokuwa na Ifasha. Hii shamba ilipeana 94 to 97. Wengine sasa wanakuja na ni hasla ndiye alipewa mpaka wale walikuwa wanafanya ADC. Lakini sasa unapata kwamba wale wadosi wengine hata wanakuja na helikopta na magari kubwa kubwa.
Basi mimi nilisema si kitu. Najua shetani akitembea tunasema tutembee na hiyo naye. Lakini kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe ni mtu ambaye unaomba, fakia watu kama hawatoke. Tutakusaidia pia kufakia wakisidi. La mwisho nataka nishukuru Waziri Chirchir yuko hapa. Yuko mama hapa Takwel, Kenchen. Tulienda na Mheshimiwa Rais mpaka shule inaitwa Tipet. Wakasemekana kwamba crocodiles zinakuja kuna watoto. Yeye akasema hakuna mtu alimsikiza. Sasa yeye yuko hapa hivi na sisi ndio tuko hapa. Waziri, sisi wote hapa tutakuja ofisi yako tupange namna ya kunainisha. Hii serikali sasa ni yetu. Hata nashukuru hao wengine sasa walikuwa roka mtoni huko bahari. Lakini nasema karibuni, sisi ndio tutawatembeza na kuambia kanyaga hapa. Na mtakanyaga mali sisi tutasema tutatembea. Mungu akubariki, asante sana. Your Excellency, the President of Kenya, Dr. Samoei Ruto, CSS President, PSS President, MPs, na Bwana Guru. Na wananchi wote wa Pokot, Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana. Kwanza naitwa Rael Kasiwai, County MP West Pokot ama Mama County. Na nichukue fursa hii kukaribisha President wetu hapa West Pokot kwa kusema karibu nyumbani. Karibu President, karibu kao. Pili ni shukuru Dr. Guru kwa sababu ameleta factory kubwa kama hii hapa West Pokot. Thank you for trusting the people of West Pokot and investing in West Pokot. Tunajua watu wengi wamesema West Pokot is not secure. Wewe mwenyewe umetoa hotuba, tunasema all investors welcome to West Pokot. Bring us more investors and we shall welcome them. Pili ni kuombe kwamba unajua ng'ombe ikichinjwa nyumbani wale wengi wanafaa kufaidi ni watu wa nyumbani. Kwa hivyo nasema utuandikie watoto wetu hapa at least 90% wafanye kazi hapa factory ya Sebit. Kwa sababu hii imekuja kutufungua ama imefungua kaunti hii na tutapata faida nyingi kupitia factory kama hii. President, nisema asante sana kwa sababu umetukumbuka sisi watu wa West Pokot. Umetuappointia PS Arumonya. Umeappoint dada yangu Lilian ambaye tulikuwa naye race. Ninaomba tu umalizie wale wachache wamebaki ili kaunti hii ikue sawa sawa kikazi. Tuko na Mheshimiwa Munomi, najua hiyo umepanga mambo yake. Profesa pia hapo pale, tunajua utafanya jambo. Mheshimiwa Rais, kama Mama County, ninajua kuna shule nyingi hazijafungua kule sehemu ya Chesekon ama boda zetu, shule 5. CS Kindiki anaelewa, kwa hivyo wewe tu nikukumbusha harakisha hao watoto warudi shuleni. Na njia moja ya kufungua hizo shule ni kutusaidia KDF pale boda ya Marakwet and Pokot mali inaitwa Chesekon, Sokoto, na hapo amani itarejea, watoto wataenda shule na hata wananchi ambao wamehama watarudi nyumbani, kwa sababu hapo sasa hivi imekuwa no man's land. Tunajua hiyo itakuwa sawa sawa. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru ulifungua sub counties. Ulipeana Tot sub county, ukapeana Tiati. Tunaomba sasa sehemu ya Chesekon another sub county na mambo itakuwa sawa sawa. When we have many administrative units, hata maendeleo itakuja na ile mambo ya insecurity itapungua. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, najua unatupenda na haya yote itafanyika. Kwa haya machache, najua gavana wetu ameomba appointment. Ile siku tutakuja tukae chini tukunywe chai, tutasema mambo yote. Kwa leo nasema asante na karibu tena West Pokot. Mungu awabariki. Basi Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa magavana, wajumbe wenzangu, viongozi wote walioko hapa
na wananchi wa West Pokot. Bwana asifiwe. Basi Mheshimiwa Rais, yangu itakuwa ni machache kwa sababu viongozi wengi wameongea hapa. Ya kwanza ni kukushukuru kwa kiwanda hii Nakuru. Kwa hii kiwanda hatimaye imetimia. Nataka nikwambie Mheshimiwa Rais, nilisoma karibu area hii karibu mwaka 30 kitu iliyopita. Nilisoma shule inaitwa Ruto O level. Siku hiyo tukaambiwa kiwanda itakuja hapa. Nikajipanga. Nikasema nikienda level nitaenda kufanya hesabu na vitu vingine ndio nikuje kusimamia hii kiwanda. Sasa tangu hiyo miaka mpaka leo mimi nimeenda kufanya vitu vingine. Lakini nilikuwa nimejipanga nikuje nisimamie kiwanda, nikaenda from 5 6 alafu hadi nikuje nisimamie kiwanda. Lakini sasa kumbe ilikujia wakati hii, na nashukuru kwa sababu ilikuja sasa wakati mimi ni kiongozi katika kaunti ya West Pokot. So nataka nishukuru kwa ajili ya hii kiwanda na natumai ya kwamba ile maono nilikuwa nayo wengine pia watakuja tu watu wa hapa kuweza kusimamia kiwanda na pia kufanya kazi katika kiwanda hii. Siku hiyo tulikuwa tunaambiwa inakuja, lakini imechukua muda. So nataka niseme asante. Itabadilisha area hii vile watu wengine wamesema kwa mambo ya kazi, mambo ya biashara na mambo mengine. So tunataka kushukuru. Ya pili, watu wamesema wale ambao umesaidia na tumeweka katika serikali yetu. Kuna wale ambao bado tunatarajia kwamba bado wataangaliwa. Tunashukuru hawa pia wakiweza kuangaliwa, wale board of directors, wale CEOs, chairmen ya boards na hata hao wengine ambao bado tunatarajia wawe ambassadors. Tunashukuru Lilian, tunashukuru PS Arumonya na wale wengine ambao tulikupatia majina yao, bado tuna matumaini ya kwamba watapangwa. Mheshimiwa Rais, watu wa Sigora wameniuliza nikipata hii nafasi ni kuombe kwamba Cheptule na Chesegon iko mashule 5 ambayo imefungwa mwaka 2. Na serikali sivile ikisema kwamba mashule ifunguliwe, mpaka leo hizo mashule hazijafunguliwa. So tunataka kuomba ya kwamba pale Chesegon, Cheptule tuweke KDF. Walikuja wiki moja, wiki 2, amani karejea. So kuna mashule 5 hazijafunguliwa. So tunataka niombe Mheshimiwa Rais tuweke KDF pale, tuweke kambi yao, hii tamu ya pili ile mashule iweze kufunguliwa. Tunaomba hiyo. Ya pili, tunataka kuomba reconstruction ya hiyo mashule kwa sababu imekaa miaka 2 bila kufunguliwa, kuna watu pale, watu walihama. So wale KDF pia wakija pale wakuje wajenge zile mashule reconstruction, alafu watoto waanze kuingia ndani tuone. Na kuambatana na hiyo Mheshimiwa Rais, pia walimu pia walipotea. So kama tunaweza pata walimu 5 kila shule 5 ama 6, walimu 30, watu wa Cheptule, watu wa Sigor watarejea wakiwa na walimu. Hiyo nitashukuru sana. Alafu ndio serikali ikaribie watu. Tunaomba Chesegon sub county, saizi ni division. Waje ikuwe Chesegon sub county ishikane na ile ngambo ya upande ya Marakwet, DCC yakwe karibu na hapo, ndio hii mambo ya ukosefu wa usalama tukabiliana naye kwa karibu. So Chesegon sub county ndio watu wa Sigor wameniambia nikipata nafasi niulize. Weiwei phase 3 ulikuja wakati ulikuwa naibu rais pamoja na rais wakati huo 2016, na siku hiyo tuka launch phase 3 na mpaka leo haijakamilika. So kama kuna mambo kidogo bado iko katika National Treasury na nini iweze kuharakishwa, ndio sasa wananchi waweze kupata ile mashamba yao ya phase 3 na tuzalishe chakula katika Kenya hii, alafu tuwe food secure. Karibu ya mwisho Mheshimiwa Rais, hata wakati tulikuwa makutano nilisema kuna barabara Seker iko na changamoto sana. Nikasema barabara iwekwe lami, barabara ya kutoka Chepkaun mpaka Kapor. Vile watu wameomba hapa, hiyo ikiwekwa tutashukuru. Zile zingine Murkomen amesema macontractors watarejea katika kazi hiyo. So hiyo tunashukuru. So hiyo barabara ikiwekwa itakuwa mzuri. Mwisho, tarehe 26 tumejipanga kwa ajili ya uchaguzi ya UDA katika kaunti ya West Pokot. Sisi ni baadhi ya makaunti za kwanza tunafanya uchaguzi tarehe 26. Tuko tayari kwa sababu tumeshikilia chama kuanzia hapo nyuma mpaka saa hii na kwenda mbele, bado tumesimama kidete. Marafiki yangu Mheshimiwa Kosika amekuwa hapa na wale wengine wanasema 2027. Tunasema karibu. Lakini kwa saa hii sisi tunapanga hii chama sisi.
Tunapanga hii chama kuanzia saa hii wakasema tunakutana na sisi 2027 kwa sababu bado wanaongoja. Lakini ingekuwa mzuri wangekuja saa hii tupangane. Kwa sababu 2027 tutakuwa tumejipanga na tumeenda. Lakini si mbaya, ukikuja itakuwa ni mzuri. Karibuni, tunataka 2027 kila mtu akwe kwa hii chama na kila mtu awe ameamini vile tulisema na twende mbele vizuri. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri wa Kenya, alafu Bwana Guru na mke wake, wabunge na wageni wetu wote, Bwana asifiwe. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, ningependa kusimamisha senators ambao wako hapa, ambao wamekuja na wewe na wale wengine, kama unaweza simama tu wananchi waone. Alafu asante sana huyo ni Mheshimiwa Jasam kutoka Kitale au Trans Nzoia, na huyo ni Mheshimiwa Seki kutoka Kajiado ambaye ni mwenyekiti wa viwanda, ndio amekuja leo kujiunga na sisi. Ningependa kusema Rais ya kwamba sisi leo tuko 1964. West Pokot iko 1964 sasa. Wakati mambo yalichomoka tu kutoka uhuru, na sisi sasa tunapata uhuru kwa sababu ya kiwanda hiki ambacho Mungu ametusaidia tukapata. Sisi hapa sasa tutapata kazi ambayo hatukuwa tukiota. Na kwa hivyo tunakushukuru kwa kusaidiana na Guru ili kazi, kiwanda hiki kiweze kuwa hapa. Na pia tunakushukuru sana Rais. Wakati wewe ulikuwa unasema ya kwamba tuweke attention ya kwanza mambo ya chakula ili Kenya kwanza ishibe, hatukuwa tunajua ya kwamba itawezekana gorogoro ishuke. Na mimi sasa kama mkulima nina mahindi chungu nzima kwa store yangu ambayo sijui nitauzia nani, kwa sababu bei imekuwa mbaya. Kwa hivyo mimi mkulima niko hali mbaya. Yule ambaye ni consumer anaendelea kushiba, na kwa hivyo na ni mzuri. Mimi sinunguniki, nasema tu pongezi, kwa sababu uliona kitu cha kwanza kifanyike ni kuongeza chakula. Na pia dola ambaye singejua ingekuja chini, imekuja chini. Na kwa hivyo dola sasa iko katika taabani, inaelekea 100 kutoka 162. Na kwa hivyo uchumi sasa itaendelea kuwa mzuri na itaingia mahali ulikuwa unasema na tulikuwa tunasema pesa mfukoni. Pesa sasa itaingia na mfuko utafura, kwa sababu pesa zitaendelea kuwa. Na pia kwa sababu hii industry sasa iko hapa, naomba Rais ya kwamba IT ya Chesegon iweze kumalizwa, ifanye kazi, ili watoto wetu sasa watoke pale waje wafanye kazi hapa. Alafu pia ile ya Chapareria ile ilianguka, sijui iliangushwa na upepo au punda sijui, pia iweze kuanzishwa ili watoto wetu watoke Chapareria waje wafanye kazi hapa, kwa sababu hatutaki force ya technicality yote itoke nje. Tunataka watoto wetu wawe technical ili waweze kufanya kazi hapa, na watasambaza pesa katika vijiji vyetu. Na pamoja na haya sasa, hapa itakuwa industrialized. Maji ya Murui tunaomba imalizwe ili ije tusaidie, na slaughterhouse ile mtu alitaja. Kwa haya machache, Bwana Rais, tunaomba appointment. Tunataka kukaa na wewe, tuongee na wewe. Asante. Asante Senator na viongozi wenzangu. Pia nataka kuconfirm Mheshimiwa Rais vile Senator amesema, apart from munga ile imeteremka hapa West Pokot, sukari ilikuwa 12,950 kilos, as we speak now ni 5,400. Iko na teremka. Mafuta pia ya kupikia imeteremka. Pia sisi hatuko na shida ya mbolea. Sisi hatuko na ile tunasikia haikuwa mbaya hapa.
na mimi nikasaidia hawa kupatia mbegu kila household ya kupanda. Kwa hivyo hawa watu yako nafikiri cost of living itaenda chini. Basi nataka tu nitambue tu kwa kusimama naibu gavana wangu tunafanya kazi vizuri, Robert Komole hako pale. Mheshimiwa Spika wa kaunti hii Bwana Kaptui ndio hako hapo. Mheshimiwa Lomrokol ambaye wewe uliteua kwa ile kiketi ndio hiyo hako hapa. Mheshimiwa Lia Chepchepkai ambaye sasa atakuwa High Commissioner kule Zambia hako hapa. Aliyekuwa gavana ambaye alichukua kwangu pia nikatoka kwake, sasa sijui Professor Onyagapo hako hapo. Very good. Nasema nitambue hiyo watu sasa, mkitoka hapa watanishambulia. Mwisho tu kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, kwa sababu magavana wachakuja wengi, nitaita tu ndugu yangu tu watu wajue kuna gavana wasingishi kwa dakika moja tu. Karibu ndugu yangu Chelili ambaye pia ni mtoto hapa, anajua alikuwa hapa West Pokot mpaka juzi na pia yeye ni landlord yetu huko Eldoret. Kwa hivyo nisipotambua yeye atafukuza sisi. Karibu sana. Asante sana Gavana Kachapin, Your Excellency na viongozi wote, Chairman Guru na watu ya Pokot. Nimesikia kwamba mimi ni mtoto ya Pokot. Waje ni wasalamia Subai Kokwa. Subai napo. Takwenya yotin. Ama ni maribu. Alafu Your Excellency walinipea jina. Guru akisema unaweza kuwa president 25 years, it is possible. Hapa walikuja akapatia Moi jina inaitwa Domoritan. Alafu mimi pia nimepewa ingine inaitwa Lokwaritan. Lokwaritan, Your Excellency, ni ndume kubwa yenye kuna alama nyeupe hapa. Akiamuka na kuondoka ng'ombe wote wanamfuata. Kwa hivyo Your Excellency, nimekuja hapa kwa mambo mawili. Kwanza kushukuru sana ndugu yangu Kachapin kama Norep, tumekuja kusema shukrani sana na kupokea hii ushindi ambayo tumeona leo. Kwa magavana wote ambao tuko 8 hapa Norep, tunaona hii ni milestone kubwa sana kwa kuleta suluhisho zaidi ya watu wetu kupata kazi. Ya pili, Your Excellency, ni kwamba kuna sister factory ya hii kule Eldoret, kule Chuakali Turbo. Na nimefurahi sana, nimesikia kwamba chairman, the next focus is Eldoret. Tumekuja kusema shukrani sana, watu wetu kule Eldoret tayari wameanza kupata kazi na tunashukuru. Ya mwisho, Your Excellency, ni kwamba leo tumekuwa na waziri mining na PS na wale wengine na industry, tukaona kwamba wasingisho kumbe tuko na potential ya mining kwa wingi sana, na tukiwa kwa ndege juu tukaona so many quarries, na nimeambia watu let's have a discussion, tutafute njia ya sisi hata sisi kuexploit hiyo mining, hata kitu kama hii ifanyike kule kwetu. Mpaka hapo nataka nisema asante sana Mheshimiwa Rais, tunasema watu ya Pokot, Mungu awabariki sana, serenyao babora choma. Asante wa Mheshimiwa, kwa heshima ya Mheshimiwa Rais, nimeulizwa tu minister kutoka Uganda Bwana Lokeris akuje tu kwa dakika moja kwa ruhusa ya Mheshimiwa Rais. Yeye amekuwa waziri mwaka 30 Uganda, akuje tu aseme salamie, alafu tualike Mheshimiwa Rais ahutubie. Your Excellency, Honorable Ministers, I'm told here they say cabinet ministers or secretaries. So I have to follow that. Captains of all industries present, the clergy, my colleagues, members of parliament, and everybody present.
Your Excellency, I'm delighted to be here today. I think I was called in 2 capacities. Last week, I was responsible for mines, Minister responsible for all mines in Uganda. Then there was some mini reshuffle. They say now, I am a minister for the affairs of Karamoja. And maybe as you can hear my name, because I also know you as the origin, I am called Honorable Peter Dr. Lokeris Teko. Those are my names. So I come from near here, not very far. And that's why I can now greet the Pokot. Supai. Supai nabo. Takwenya. Aha, it means somebody is in here hearing this language. My own father was born from this place called Karita long ago. So we are associated with these groups. And I was also born down there. My name Lokeri is named after the Pokot. And my relatives here up to Kacholiba, they could be even here. So Your Excellency, I am very delighted with what you are doing to develop this country. Our people have been attracted to other things which are not profitable, including cattle rustling, just running after one cow the whole day, and you think you are developing. Tomorrow you go and kill your neighbor, the other one comes and revenges. We have been like that forever. But when we get things come out, like these ones will develop the area. 1, provision of services in this area. Direct services, factory. Indirect services, numerous. People will come here offering services of clinics, offering other services, and all these people, in short time, they will get a big town here which will be named after the beloved President Ruto. It will not take 3 years. And I'm asking that the town is named after our beloved President here, whom you have now said he will go for 25 years. With this determination, we accept down there. Because of this kind of developments, they are indeed very, very unique. I see this factory. All these children, about 6,000 people working here. It will absorb all the Pokot, almost. And if they become 2, who will be there running? Nobody. So since many have also been a minister of mines, I know what is happening down there. So we people at the corridor, cattle corridor, will change. As we are talking, we are developing, making a factory in Moroto, 2 factories of cement. They are coming. We are building them. Plus these ones, all this area, we shall be self-sufficient, exchanging our things, services, and work that will be there. But this is very impressive, Your Excellency. I have heard the people, how they have been praising you. I'm very impressed. For my friend Guru, I met Guru long ago. When I saw him talking here on the screen, I saw a man that had become old. I said, is that really Guru? Then I went on singing until I got used. I said, he's the one. Thank you very much for what you are doing for the people of East Africa. The East Africans will now be one and joined. Sir, Your Excellency, I don't wish to speak much. At times I speak because I've been in Parliament for a short time, and also at the same time minister, only 28 years. So there's no problem. Thank you very much. Thank you. Basi nafikiri kwa maongezi haya yote mnisaidie tusimame, tukaribishe rais wetu mpendwa akuje ahutubie.
Tupigie makofi ya kilo moja. Karibu Mheshimiwa Rais. Asanteni sana, tafadhali tunaweza keti chini. Thank you very much. Mheshimiwa Gavana wetu wa West Pokot, rafiki yangu Kachapin, my brother Raval Guru and the Defki family, mawaziri, viongozi wote na ndugu zangu wa West Pokot, hamjambo. Sobai kokwo, sobai nabo, takwenya yotin. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivi hewani nione watu wa West Pokot. Hey! Naona kweli mko na maneno mmekuja. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii tufike county yetu ya West Pokot kwa mara nyingine tena. Na mtanipatia nafasi kidogo kwa sababu tuko na viongozi wengi. Tuko na watu wengi marafiki wametoka sehemu mbalimbali. Marafiki wa ndugu yetu Bwana Guru na kampuni yake. Mumesikia ako na marafiki wengi ambao wamemsaidia kutoka IFC, banks zetu za Kenya na marafiki wengine wengi ambao wameungana na sisi leo katika kusherehekea kiwanda hii ambayo tumengojea. Vile watu wa West Pokot wamesema, kiwanda hii imezungumziwa miaka nyingi, lakini leo kwa mapenzi ya Mungu tumekuja kuifungua rasmi, na sasa itazalisha mali na kuajiri vijana wa West Pokot. And therefore this is a very special day in many important ways to different stakeholders. To the Defki Group, we are here to make another milestone in their ambitious expansion of their industrial footprint in the Republic of Kenya. To the people of West Pokot, this is a moment to witness the enormous resource potential of this county and its economic benefits to the local community and to our nation, Kenya. To the people of Kenya at large, we take a monumental step in our industrialization journey by aligning investment and productivity with our quest for self-reliance in respect of strategic goods. The role of the Defki Group in this journey is commendable. Two of their investments, National Cement and now Semtech, produce 6 million tons of clinker annually, which is equivalent to our national demand as a nation. The opening of this plant takes our clinker production beyond this demand to 11 million tons annually, an excess of 5 million tons. The group's achievement is admirable. Over the past 5 years, it has invested, as Mr. Guru himself said, $1 billion. That is close to 150 billion shillings in our economy, in our country, both in the steel and cement manufacturing. And I want to congratulate my brother Guru for having the confidence in our country. It takes courage, it takes commitment, it takes belief for one to invest 150 billion Kenya shillings, even if it is counted in whatever currency. $1 billion is big money in terms of investment. It doesn't matter the currency you use to count. Additionally, it now employs 11,000 Kenyans directly and more than 40,000 Kenyans indirectly. In this plant alone, over the last 4 years,
5,000 people have been working in this plant. Going forward, 2,500 people will be working here every day. And that does not include the transporters and all the other people that will benefit from this ecosystem. The business, the entrepreneurs that will be developed by this factory will contribute immensely to what Kenya of the future and West Pokot of tomorrow will look like. West Pokot County is about to experience an economic resurgence through incomes and various sources associated with the factory, including wages, consumption, and increased revenues. At the national level, the economic benefits of DEFCI Group's investment are critical and also substantial. Local manufacturing of clinker and steel has saved the country foreign exchange to the tune of $500 million every year. And the DEFCI Group remits 2 billion shillings every month in form of taxes to the Republic of Kenya. That is 24 billion shillings every year. You've also heard that he pays 1 billion shillings every month in power charges to our Kenya Power Company. That level of commitment, investment, and paying taxes demonstrates immeasurable patriotism to the Republic of Kenya, and I want to say to my friend Rawal, congratulations. Tafadhali huyu muungano tumpigie makofi jameni. Huyu guru ni rafiki yangu, lakini anaamini kwenye taifa la Kenya. Sio watu wengi wako na uzalendo ya kutosha kuweka pesa zao katika investment ya mali kama hii. Mumesikia hii kiwanda ilipatiwanwa leseni ikafanywa ground breaking miaka 13 iliyopita, lakini haikuanza. For 13 years nothing happened kwa sababu people had excuses. Oh, you know, West Pokot is insecure. Oh, you know, there is imports of clinker and many other excuses. But when DEFCI came into the scene, a man who believes in Kenya, who has demonstrated his patriotism to the Republic of Kenya, he overcame those challenges. He overcame those excuses, and that is why today we have an investment of 45 billion shillings in West Pokot. Wakati mmoja nilikuja hapa West Pokot kwa uwanja, na niliwaeleza watu wa West Pokot ya kwamba ni maono yangu ya kwamba hii West Pokot tuibadilishe. Hii West Pokot tutaipatia jina mpya. Haitakuwa West Pokot ya wizi wa ng'ombe, ya njaa, ya kukosekana kwa usalama. Itakuwa ni West Pokot tofauti. Munajua ile kazi tumefanya hapa West Pokot. Tumejenga barabara ambayo haikuwa imejengwa na serikali ingine yoyote for the last 8 or so years. We've built roads in this county. Mumesikia ile mpango tuko naye kwa zile barabara ambazo zimesalia. Barabara kutoka kule maili 9 kule Leseru all the way mpaka Murpus hapa. Tumepatiana hiyo kandarasi, tumepata pesa kutoka Africa Development Bank, na katika hiyo mpango tutajenga hiyo barabara. Yale mambo mengine mumeniuliza, kwa mfano tufanye dualing pale Makutano, tufanye dualing hapa Kamatira kutoka hapa chini
hapa chini inaitwa nini? Chepareria. Kutoka Chepareria kupanda mpaka Kamatira tuweke dualing. Hapa tuweke dualing. Mumeniuliza maneno ya Ortum. Mimi naelewa sana kwamba Ortum ilikuwa ni hospitali ya muhimu sana dunia hii yote. Na mimi nataka niwahakikishie wakati tutajenga hiyo barabara, tutajenga hospitali mpya hapa Ortum. Na tutajenga hospitali ya kisasa kwa sababu katika ile budget ambayo tumetengeneza ya hiyo barabara kuna infrastructure ambayo tumebuild in ambayo ni ya muhimu. Tutaweka soko pale, tutaweka soko mahali tofauti tofauti. Kuna zile soko ambayo tayari tumeaward contracts. Tumeaward contract soko ya Sigor, tumeaward contract ya hapa Ortum, tumeaward contract ya Makutano, tumeaward contract ya Kajalipa kule Alale. Hizo tayari tuko na milioni 200 ya kujenga hizo soko. Lakini wakati tutajenga hii barabara pia tutahakikisha kwamba sehemu ambayo inahitaji soko tutaweka soko. Sehemu ambayo inahitaji other public utilities tutahakikisha kwamba vile tumeweka hiyo program, tumeweka karibu bilioni 3 ya kuhakikisha kwamba we build auxiliary public interest facilities to support communities along this corridor. Hiyo ndio kazi ambayo tutafanya. Na wakati nilikuja pale kwa stadium, hawa viongozi wanakumbuka, nilikuja pale na nilikuwa nimealikwa na dada yetu Tekla Lorupe, na tulikuwa tumekuja pale kusema hii West Pokot lazima ikome kuwa ni county ya watu ambao wanaiba ng'ombe. Some of the leaders kwa sababu ya kuogopa wakatoroka siku hiyo, nikakuwa pale peke yangu. Lakini I made a commitment to you that we are going to change this West Pokot. And if you didn't believe me then, you better start to believe me now. We are going to change West Pokot. Na hii sio factory peke yake ambayo tunajenga. Kuna factories zingine ambazo zinakuja. Hii West Pokot ni county ya mining. Na vile mnajua tayari tumepatiana kandarasi ya factory ya mining ya Flospa. Tumepata mwegezaji ataweka pale bilioni 4.5. Pata mwegezaji mwingine ambaye atatupatia mambo ya gold, ile Guru alisema. Kakamega kwa huyu ndugu yangu mheshimiwa Shinali. Pale tuko na bilioni 5.8 kujenga gold refinery pale Kakamega. Vile vile tunajenga kiwanda ingine kule Vihiga ya granite. Tumepata mwegezaji ya shilingi bilioni 2.5, na ni kwa sababu tumekubaliana kama taifa ya kwamba lazima tupange vile tutazalisha mali ili tuondoe umaskini. Na njia moja ya kuondoa umaskini, kuzalisha mali na kupanga ajira ya vijana wetu ni kazi hii ya viwanda. Na mbali na kuweka hiyo mpango, waziri wangu wa mambo ya industry pia tumekubaliana na yeye, tunajenga special economic zones zingine 6 Kenya, kwa sababu we want to create ecosystems and avenues for us to target the export market. Mumesikia vile Guru amesema hapa, 80% ya hii Clinker ambaye atatoa hapa, kiasi kikubwa itauzwa kwenye nchi jirani. Tutapata pesa ya kigeni because of the steps we took as a country. Many people complained about the finance bill last year. As my chairman for Finance Committee, Mr. Kimani Kuria here, MP for Molo, has told you, this was what it was informing the finance bill. We want Kenya to move away
from being a supermarket for other countries to being a manufacturer of our own goods and exporting to other countries goods that can be manufactured in Kenya. That is why we made a commitment, and I am firm and determined to make sure that we grow our manufacturing in Kenya. For the last almost 6 years, manufacturing in Kenya has come down from 9% of GDP to 7.2%. Our plan is to take it to 20% of GDP, and it will not go there through miracles, it will go there through investments like what Guru and others are doing in Kenya. Ladies and gentlemen, there is absolutely no justification for us to import clinker when we have manufacturing capacity, when we have the raw material. There is nothing that we are going to import to make this clinker here. And if there is any import, it is less than 10%. So this is clinker manufactured in Kenya. I hear some people tell me sometimes, Mr. President, you know, goods manufactured in Kenya are not very high quality. And I tell them, it is better we drive a Datsun made in Kenya than a Rolls-Royce made elsewhere. That's what it is. And slowly, we are going to make our own Mercedes. Pole pole, hii yetu hii tutaifanya mpaka itakuwa. Si namna hiyo? So, we must believe in ourselves. I want to tell the people, my countrymen and women, we must believe in ourselves. We must believe in our country. We must be patriotic. We must work for Kenya. We cannot continue to be slaves of other people merely because we do not want to take the hard decisions and invest in our own country. You have heard what this factory is doing. Many people, when we say that we want to create jobs for our young people, creating jobs is not merely growing the economy. You can grow the economy and still not create jobs. You must be intentional and deliberate when you are creating jobs. That is why we are investing in different programs. Apart from manufacturing and processing, we have our housing plan that is supposed to grow our housing units by 200,000 every year. And I'm very happy that we will now have cement at a reduced price because of this facility. Our housing plan is going to benefit from this investment. In this county, we already have land for the first 5,000 housing units. And I want to ask the young people here, those of you who are going to work here 2,500, we need another 3,000 who are going to work for us in our housing plan. As I have said, we are building another 4 markets, maybe 5 shortly. And we are investing in other areas. Waheshimiwa ambao wameongea hapa, pia tumekubaliana na wao ya kwamba ili tupange ajira ya vijana wa West Pokot na Kenya, mbali na viwanda kama hii ambayo tumepanga na wale waegezaji, mbali na program yetu ya housing, vile vile tumebadilisha sheria ya CDF, na mimi nimesign tayari sheria mpya ya CDF ambayo sasa itamfanya kila mbunge, akiwemo mbunge wenu Posing hapa, ajenge ICT hub katika kila ward hapa Pokot South. Na tumekubaliana na hao wabunge in the next 4 months ICT hub iwe tayari. Kwa sababu mimi nimeenda Marekani, nimeenda Ujerumani, nimeenda Ufaransa, nimeenda UAE, nimeenda Saudia, nimeenda sehemu nyingi. Tayari tuko na makubaliano na nchi 19 ya wao kutupatia ajira zaidi ya 1 milioni ya vijana wa Kenya kupitia kwa digital jobs. Hao waheshimiwa wakijenga ICT hub,
tutaweka hapa internet, tutalete kompyuta, tuko na walimu wa kufundisha hawa majamaa, ili kijana wa West Pokot akiwa hapa nyumbani anaweza kufanya kazi kampuni Marekani ama Ujerumani ama Ufaransa, akiwa hapa nyumbani analipwa na dola na Kenya inasonga mbele. Tunaelewana jameni? Nikiongea na nyinyi saa hizi ndio msisikie, kwa sababu watu wengine wanapenda hadithi na story na kitendawili. Kampuni hii, nyinyi ni mashahidi, inaajiri watu 2,500. This company, program yetu ya housing in the last 1 year, sasa tuko na watu wanafanya kazi 1,140 wanafanya kazi katika program yetu ya housing ambao hawakuwa wanafanya kazi. Nikiongea na nyinyi saa hizi tuko na vijana 120,000 wengi katika our technical training colleges. Saa hizi wanafanya kazi digital jobs na wanapata pesa kupitia kwa mtandao. That is how we are going to create a Kenya that leaves nobody behind, a Kenya that values our young people and makes sure that we are moving together as a nation. Watu wa West Pokot, mimi nimefurahi sana. The District Group eloquently illustrates the power of investment to promote self-sufficiency and export production, create employment, increase economic activity, utilize local resources and generate attractive returns for both the investors and for the country. It also demonstrates the vision behind our bottom-up economic transformation agenda by outlining the roles of investment, manufacturing, and industrialization in enhancing our country's self-sufficiency and export performance. It is important that we create incentives to promote more of such investments for our local investors in the manufacturing sector, to promote competitiveness by embracing the most efficient technologies. This is because incentives are investment that must be repaid in higher productivity, greater efficiency, higher competitiveness, and a strong export performance. This is the path by which we shall achieve our ambition to grow manufacturing sector by 20% of our GDP by 2030. DEFCI Group have shown us that this target is within reach and it is attainable. In view of the implications of the local manufacturing capacity in terms of jobs, productivity, forex savings and revenue, it is not reasonable to provide duty and levy exemptions to importers of goods that can be produced locally. And that is the commitment I made to the country, and that is the assignment I gave to Parliament under the chairmanship of Mr. Kimani here and his team, that clinker, we are not going to be importing clinker, we will manufacture locally. Cement, we are not going to be importing cement, we are going to manufacture locally. Steel, we are not going to be importing steel, we will manufacture locally. Furniture, we are not going to be importing furniture, we are going to manufacture locally. Just imagine ati kuna mtu anasema ati tuagize kitanda kutoka Marekani ama meza ama kiti. Sio ni ukumbavu kubwa sana? Yaani ni waulize watu wa West Pokot kutengeneza furniture, kitanda, sijui meza, sijui nini, inahitaji ujuzi mingi. Si inahitaji tu seremala na msumeno na randa na nyundo na msumari, mambo imekwisha, si kitanda iko tayari. Na tumewaambia wale wanataka kuimport kitanda kutoka sijui wapi, hiyo kazi hawatafanya. Na kama hawataki kulala kitanda imetengenezwa na Wakenya, wanaweza kulala chini. There is no problem. Hakuna mtu atakufa kwa sababu alilala chini. So we must believe in Kenya. We must be patriotic to our nation. Na mimi nataka niwashukuru watu wa West Pokot. Governor wenu amesema hapa
ya kwamba nyinyi mmejitolea, mmezalisha chakula. And I want to thank the people of West Pokot. Mmezalisha chakula ya kutosha, mkajilisha wenyewe na mkatusaidia kulisha Wakenya wengine. Pia gavana wenu amesema mmepata mbolea. Mimi wakati nilikuja hapa nikaomba kura zenu. Mimi kati ya mambo niliwaeleza ni kwamba hii mambo ya mbolea mimi naelewa. Na tutapunguza gharama ya mbolea. Hiyo ilikuwa 6,000, mwaka huu tunauza na 2,500. Na bado tuko na mpango. Na hiyo kazi ambayo tumefanya ya kupunguza hiyo gharama ya mbolea imetusaidia kwa kahawa, imetusaidia kwa chai, imetusaidia kwa sukari, imetusaidia kwa mahindi, imetusaidia kwa ngano. We have production now in Kenya. Na Mungu akatubarikia na mvua mwaka uliopita na mwaka huu. Mimi nataka niwaulize Wakenya wote, let us focus and make sure that we remove and eliminate the shame of hunger in our nation by making sure that we produce. Mimi nataka niwashukuru Wakenya wengi. Siku hizi nakuta hata watu ambao hawajawahi kulima, siku hizi wameanza kulima. Watu walikuwa na tai mzuri huko Nairobi, siku hizi wamerudi mashambani, wanalima na kurudi Nairobi. Mimi nasema pongezi kwa Wakenya. It is a moment in history where all of us as a nation know what we need to do to deal with the shame of hunger in our country by making sure that we enhance our productivity. Na ndio mimi nataka niwaeleze wakulima wa Kenya ya kwamba tuko na mbolea ya kutosha. Tulikuwa na changamoto kwa sababu ya kusafirisha mbolea, tuko na vita huko sijui Ukraine, tuko na vita huko katika Red Sea, ikatulazimisha tuzungushe fertilizer ipitie mpaka ifite South Africa, ikachelewa kidogo pale nyuma, lakini tuko na fertilizer ya kutosha. Every farmer will get the correct fertilizer. Na wale watu wachache, kwa sababu kuna wakora ambao wanataka kuhujumu hiyo kazi ya muhimu ya kuzalisha chakula. Nilisema na narudia nikiwa hapa West Pokot, hawa watu ambao, kuna kampuni moja inaitwa KL sijui nini, nimesema hawa watu, number one, kama kuna fertilizer mkulima amenunua na sio correct, huyo mkulima lazima akuwe compensated, apatiwe fertilizer ingine free of charge. Na wakora wote mambo yao ni matatu. Ama tulikubaliana namna gani? Si mambo ni matatu? Wakora wajipange. So, na mimi nataka nishukuru what Parliament did in our policy change to promote local manufacturing. I am happy to announce that apart from Guru here, who has invested in this cement, in this clinker plant, tuko na kampuni ingine 4 ambayo pia wamepata leseni, wameenda kujipanga wafanye hii kazi kama hii Guru wamefanya hapa. Wale watu wa steel, tuko na kampuni ingine 5 ambayo sasa wamejua hakuna mchezo. Sasa wamerudi, wametafuta leseni, wataenda kujenga kampuni kubwa ya kutengeneza steel ili tuweze kuhakikisha kwamba tuko na steel, tuko na cement ya kutosha Kenya. Na vile Guru amesema, tuko na soko kubwa ya East Africa, tuko na soko kubwa ya Africa, na tumetengeneza mambo through Africa Continental Free Trade Area. Sasa tumetengeneza soko moja kubwa. We should be producing and exporting from Kenya. So I want to encourage other investors that they have an opportunity to manufacture in Kenya, to sell in Kenya, and to export to the region, because we want to make our country an export hub for our region. Kwa hivyo najua kuna mambo mengi viongozi wa hapa wangetaka mimi nijibu kwa mambo ya stima. Mmesikia vile waziri wetu Davis Chirchir amesema. Program yetu ya mwaka huu hapa West Pokot tuko na bilioni 1.2 1.2 billion ya West Pokot ya kuunganisha stima kwa wananchi 18,000 wapya. Na tutapangana na viongozi wenu ndio tujue mahali gani kuna giza, mahali gani stima haijafika,
ndio tupeleke stima huko, tuweke mwangaza, ndio shetani atoroke. Ama mnataka kukaa na shetani pande hii? Si mnajua mahali iko giza shetani anapenda hapo. So tutawakisha stima kila mahali, shetani ahame, awache kusumbua sisi. Vile vile mambo ya maji. Tutaketi chini na viongozi wenu, tuko na program ya Murunyi, tuko na program zingine nyingi ambazo tumepangia. I will sit down with your leaders na tutakupaliana so that we can prioritize which ones comes first. Mambo yenu ya barabara, mumesikia vile waziri amesema, tutaongezea hizo zingine. Peter amesema, Mheshimiwa Moroto amesema, Kosing amesema, na ndugu yangu Lote wamesema, hao wabunge wenu wamesema hizo barabara. Nitaketi chini na wao so that we can agree, prioritize, ndio tujue vile tunaweza kusonga mbele kwa pamoja. Ile kitu mimi nataka niwaulize watu wa West Pokot ni kwamba vile tulikubaliana na nyinyi, njia ya kubadilisha West Pokot na kubadilisha Kenya ni kupitia kwa miradi, mipango ya maendeleo kama hii, kuhamasisha wananchi, tuweze kuweka umoja na tuondoe uhasama kati ya jamii hii na jamii ile. Vile mumesema mambo ya Chesegon hapa chini. Pale Chesegon mumesema kuna shule 5 haijafunguliwa. Mimi nataka niseme nikiwa West Pokot, in the next 2 days jeshi watakuwa pale Chesegon na watakuja pale kuhakikisha kwamba hizo mashule imejengwa, na watakuja pale kuhakikisha kwamba shule zikifunguliwa next term, watoto wa kutoka hizo shule watakuwa pale, na tutakuwa na askari ya kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wanasoma. It cannot be the case in the 21st century in Kenya, a democratic country, ya kwamba ati kuna watoto hawajaenda shule ati kwa sababu ya watu wakora wachache wanakimbia hapa na kuiba ng'ombe na kufanya ujinga. So we must deal with them and be very clear about what we must do. Tumeelewana? So today is Monday. By Wednesday, the military will be there and all the security agencies to make sure that that region is properly looked after, and the kids who are not in school next term, they must be in school. Na kama kuna shule yoyote ambayo imeharibika, tutajenga mpya ili tuhakikisha kwamba watoto wetu wanarudi shuleni. Na hivyo ndivyo tutafanya in all other areas. Mumeniuliza mambo ya administrative units. Mumesema mnahitaji, sasa mmenichanganya, mmesema administrative unit ya sijui wapi na wapi na wapi. Tukiketi chini na hawa viongozi watanieleza so that we can prioritize, ndio tujue mahali gani inatosha. Nimesikia Lote anasema anataka ikatwe ile ya huko chini. Huyu Moroto anasema ikatwe ya kona hapa. Peter anasema ikatwe ya huko chini. Sasa ikikatwa hii sasa tutakuja tuongeze, ndio? Ndio tupangane vizuri, ndio tuone vile itakuwa. So otherwise, wacha nichukue nafasi hii tena kwa heshima kubwa nipongeze Bwana Guru na familia yake na Defki Group. We really appreciate, and I want to promise you that you have the support of the government of Kenya as you undertake this great investment patriotic to the people of Kenya. You have my personal support and the support of the government of Kenya, because you are making a difference in lives of the people of Kenya, and we sincerely appreciate. Many people may not tell you this, but I want to tell you this in public, that we value friends who believe in the Republic of Kenya. Wengine wanaongea, but you demonstrate in action that you believe in this country, and therefore we have every reason as leaders to support you as we support other investors in the Republic of Kenya. Watu wa West Pokot, sitaki kusema kuzidi hapo. Watoto mpeleke shule. Nimesema watoto mpeleke shule. Ogase? Mmenielewa? Watoto tupeleke shule. Last year tuliajiri walimu wengine 56,000. Mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tutaajiri walimu wengine 20,000, kwa sababu tunataka kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. That is our commitment.
so that we can build a nation that we all believe in. Mimi nataka niulize wale niliwaambia madaktari jana, tafadhali tukubaliane kama Wakenya ya kwamba we must live within our means. We cannot spend money that we don't have. We cannot have a budget that we cannot fund. And that is why we have to cut down on expenditure. I said yesterday we are cutting down. The budget Parliament had done of 4.2 trillion, we are cutting it down to 3.7 trillion. We are removing 500 billion because we must cut the size of the cloth that fits our size. Hatuwezi kuendelea to live large. And I want to say this. It will be reckless. It will be irresponsible. And it will be a betrayal to the nation of Kenya if we continue to borrow money and risk our country defaulting when we know that we can live within our means and we can cut down on our expenditure, we can enhance our revenue, we can reduce on wastage, and we can stop corruption so that Kenya can move forward. As I have told the country before, we are going to make the right decisions. Last year, when we made decisions to stop matters to do with unnecessary subsidies on consumption, many people did not believe in it. But now, unga ambayo ilikuwa shilingi 200 plus, saa hii guru huyu ameniambia amenunua hapa shilingi 100. Hapa kwenu. Hiyo imepungua. Dola ambayo ilikuwa imefika 160. Because now people believe in Kenya and they believe we have the capacity to make the right decisions. Dola ndio hii imekuja imefika 130 ikiteremka chini. Mafuta inateremka chini. Dola inateremka chini. Jana ilitangazwa stock exchange ya Kenya, Nairobi Stock Exchange. Imetoka from being the worst stock exchange to the best stock exchange in the world. Stock exchange ya Nairobi ya Kenya. Sasa nyinyi mnataka stock exchange ya Kenya ndio number 1. Na nyinyi mko stock theft. Surely. What an irony. Hiyo maneno tuwache. Maneno iko huko kwa stock exchange. Tumeelewana? Huko ndio maneno inaendelea mzuri. Tuwache hii ya stock theft. Tumekubaliana jameni? Watu wa West Pokot tumekubaliana? Tuko pamoja? Nimesikia viongozi hapa wameongea, wamesema West Pokot sisi wote tutakuwa chama moja ya UDA. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Harambee. Mbona sauti bado? Harambee. Hapo kwa kazi ni kazi. Tutakuwa hapo sisi wote. So mimi nakaribisha Posing, nakaribisha Lote, nakaribisha mama wetu wa county, nakaribisha kila mtu kwa chama yetu ya UDA. Si namna hiyo? Na wewe sasa pita, kwa sababu wewe ndio na senior wetu. Huyo senior. Huyu uko bunge, sasa yeye ndio senior kabisa. Huyu Samuel Moroto. Sasa nyinyi mtayarisha sakramenti mulishe hii watu. Ndio tutembee pamoja. na governor, si ndio? Ama namna gani? Mtayarishe meza ya Bwana ndio tutengeneze hiyo maneno tusonge mbele pamoja. Si ndio? So otherwise mimi nataka niseme asante sana. Nimefurahi sana kufika hapa West Pokot. Mimi nawapenda sana na watakia baraka ya Mungu. Thank you very much. And finally, there you have it, the Semtex exhibit. Clinker plant officially opened by President William Ruto, reiterating the government's commitment to facilitate the investment in Pokot among other counties in Kenya. The president saying that so far a number of investment are underway here in West Pokot and other counties like Kakamega, Uasin Gishu, that are going to change the face and the landscape
of these counties. The president has also said that a number of road projects are going to be implemented in this area in a bid to open up this expansive county. And one of the major road expected to be upgraded is the Lodwar-Kapenguria route, which in most parts it's going to be dualed to ensure that it facilitates trade and movement of people. Markets are also going to be constructed in this area, as well as abattoirs that are going to be used to develop the livestock industry in this county. On security, the president has said that the government is going to enhance security through the deployment of the Kenya Defence Forces, among other security apparatus, to ensure that cases of banditry and cattle rustling that have impeded growth for so many years in this region are dealt with accordingly. The president has also talked about the creation and development of health facilities in a bid to deal with health challenges in this area. On the issue of fertilizer, the president has also touched on that issue at a time when there has been a major outcry of the sale of fake fertilizer in the Kenyan market, directing all involved institutions to ensure that farmers get the necessary items. Let's listen in to the national anthem. Mheshimiwa Rais kuweza kuondoka. Tafadhali tusalie wima na kumruhusu Mheshimiwa Rais kuondoka. Asanteni. Well, time now to wind up from the county of West Pokot. Thank you very much for being part of this show. My name is O'Brien Kimani. On behalf of the entire production team led by our producer, Maurice Mithamo, we thank you so much. And the technical team, we are happy that you found time to be with us in the morning and, of course, in this afternoon. Keep on watching Kenya Broadcasting Corporation. Thank you for your time. Back to your broadcasting house. Ili kupata msubiri Mungu kama sikiza tune yako, bonyeza *812 *501#. Kijana kanipigia simu amejawa na huzuni, amefadhaika yuhoi. Nikamuuliza kunani? Japo nimetia jitihada za mtu wa kujenga nyumba kwa mate, nikaongeza kumcha Mungu, sifanikiwi. Naishi kama lofa mlala hoi, kabwela wa madongo. Kupata msubiri Mungu kama sikiza tune, bonyeza *812 *501#. *812 *501#. Kenya Broadcasting Corporation is Kenya's most trusted news and entertainment brand. Grow your business, acquire more clients, and reach new, diverse audiences by advertising with us. We connect brands to audiences that matter, driving results for brands.